He was already at work, yeah. No problem. No problem. Yeah, but he asked that I record it so that he can go through it. Okay, no, that's fine. That's great. Thanks, So, okay, see you soon. As we are already joined, we are online just waiting for the time to kick off and we start. Lovely. Let me come in now. Okay, thanks. Great. That's great. Thanks, okay, see you soon. As we are already joined, we are online just waiting for the time to kick off and we start. Okay, thanks. Kazi ya kwanza ni habari, habari njema ya ukovu, wale ambao saidiwe na Kristo neno, ya upendo ndivyo. Hello. Hello, Dr. Ibrahim. Yes, I'm here. Okay, Our time is up. It's almost time now. Right now is 1 o'clock p.m. Okay. Asante sana ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Upendo TV. Ni matumaini yangu ya kwamba hapo ulipo jambo, na tupo kabisa mpasha kupitia YouTube channel ya Upendo TV siku ya leo, na tuna mahojiano makubwa kati ya mtumishi anaitwa Ibrahim, Dr. Ibrahim Stephen Kiamba kutoka hapo South Africa, lakini pia hayuko peke yake, kuna baadhi ya wengine ambao anao siku ya leo, na tuna mada nyeti sana siku ya leo, na hivyo basi kumbuka ya kwamba wewe ambaye unaendelea kuungana nasi kabisa, hujakosea kabisa kuweza kujumuika nasi katika mada hii ya siku ya leo. Basi mada yetu inasema kwamba, nafikiri Ibrahim Steven atakuwa tayari kutuambia kama mada yetu inasema namna gani, maana yeye ndiye ambaye anayehusika kwa mengineyo zaidi. Basi tumkaribishe Dr. Ibrahim Steven ili aweze kukaribisha wengine. Hello, Dr. Ibrahim Steven. Yes, thank you very much. Upendo, I can hear you very well. And I hope I told you that we are having Apostle Dr. Gilbert Madondo from Zimbabwe as well. Okay. So we're gonna have our
discussion in English, but I will be trying to interpret for our Swahili viewers. Okay. So, Dr. and Apostle Madondo, I will kindly ask you if you will always allow me to interpret, because we also have a large number of viewers who are viewing us in Swahili. So we would want them to understand a little bit of what we are discussing about. So in my interventions, even when I'm trying to intervene in your views, I will try to interpret what you will be saying to our viewers. Apostle and Dr. Madondo, can you hear me clearly? Yes, I can hear you. I don't know if you can hear me. Yes, your voice is very clear, sir. Lovely. Thank That's you great. so much. Greetings, sir. Okay, so I would just want to introduce what we are here to do tonight. We just want to have a discussion on the war that is going on in the Eastern DRC. And our discussion, I will try to start by giving us an overview of how the whole conflict started, what have been done, where we are standing, and what need to be done. So those are the areas that we are going to focus in this discussion. So the discussion is on the war in the Eastern DRC. And we are addressing two main questions. One is, why has the war in the Eastern DRC persisted? Why? That's the first question that we are going to address. And the last portion of our discussion will base on what should be done. And on this forum, or on this discussion, we have Dr. Ibrahim Ekamba Stephen is myself from Pretoria, South Africa, right now. And then I will also give each other a chance to introduce each other. We are going to start by Apostle Dr. Gilbert. You're welcome, sir. And then Thank I you. will also give a chance to others. You're welcome, sir. Yes, my name is, thank you, Stephen. Thank you so much. My name is Apostle Madondo Gilbert, Zimbabwean by birth, but resident in South Africa. Thank you. You're welcome. Thank you. Welcome, sir. I can see we are joined by Fiston here, up the way from the United States. Can you introduce yourself, sir? Please, you're welcome. I think you have mute your volume. You can unmute yourself, sir. We can't hear. Yeah, we don't hear him. My name is Fiston Emidi Masichwe. I'm currently in the United States. I am from Tanzania, but I did complete my studies at the University of Pretoria in South Africa. So I'm not new to Pretoria, doctor. Thank you. Nice to have you here, sir. And we have also Amisi. Can you introduce yourself, please? Okay, I think Amisi has muted himself. We can't hear him. Okay, so directly we go into the discussion of tonight. We are using Upendo Kiza TV. That's the TV we are using. It's based in Akron, United States. It's a TV that promotes gospel. Apostle Madondo, if you would love to use this young man to spread the gospel in the United States, it's a No, very wonderful. wonderful TV that reaches many people in the United States. Right now, we are being followed by many followers of this TV. So currently, DRC is passing through a very hard time where the rebels of M23 have taken over two largest city in what we call Great Kivu region of the Republic of Congo. So the question that we want to look at is why the war in the Eastern DRC has persisted. And in my discussion today, I want to start by giving us a little bit of an overview of how this war started, what have been done, and why this war has persisted. And I want first of all to tell my viewers in which capacity I am bringing this discussion. I have a PhD in political science from the University of Pretoria, and I have worked largely on the conflict in the Eastern DRC for my master's. I have a master's in political science, and the theme of my thesis was
the challenges of non-state armed groups in the Eastern DRC. So in my master's, I discussed why there are many non-state armed groups in the Eastern DRC. Why are they refusing to disarm? These are the things that I addressed in my master's. And during my PhD, I looked at the role of elections in sustaining peace, security, and democracy in the DRC. Again, during this project of my PhD, I went deeper into trying to understand why the wars in the DRC has persisted for a very long time. What is it that has been done? What went wrong? And what should be done to stabilize the Eastern DRC? And as we can see what is going on right now in the DRC, the war has even taken a new turn whereby rebel groups have taken major cities, which has never happened before. Since the first war started in the 1996, which was brought by AFDL rebellion during Laurent Kabila, that's the first rebel movement that managed to capture all the cities as it has happened right now, and even to conquer and to oust out Mobutu government in the 1997. So the second one since that time is this movement of M23 that has so far captured the large city of Goma and Bukavu yesterday. Now, the question that we all have and all people have been asking themselves is what is going on in the Eastern DRC? What is the main problems? Who are the actors behind all these conflicts? So those are the questions that I want to address, and I will give us an opportunity. We have experts like Apostle Madondo here, who has been watching this war very closely. We have Emile Mashitwe, who is also an expert in African politics. We have Amisi here. I do believe we have people that have studied politics of Africa, and we are going to look together. What is it that needs to be done to stabilize the DRC? So let me start first of all by giving us an overview of how this whole conflict started. The war in the DRC, first of all this war that we are seeing today, the M23 movement, is a result of a war that started in the 1996, October of 1996. And what brought this war all about? I want my viewers to understand the history of how the war started, what was the triggers of the war, and when the war erupted. What is it that went wrong for us to have the continuity of cycles of armed conflicts in the DRC, even after multiple peace processes and the peace agreements? Those are the things that I want my viewers to take notes of. Why the war started, what was done, and what caused the continuity of cycles of non-state armed groups in the DRC until today. And this is where the war started. This war started as a result of tensions that existed in 1994 when more than 1 million Rwandese refugees came in the DRC in the 1994. When these refugees came, already in the DRC, we were having a group of Congolese of Rwanda origin who were Congolese, who were given citizenship by Mobutu government. I want to start from there. There is a reason why I want to start from there. When these Congolese of Rwanda origin mixed themselves with the refugee that came in 1994, it all caused confusion, because when this 1 million refugee came in 1994, they were put in the refugee camps. And when they were put in the refugee camps, they couldn't stay in those refugee camps. They started going out of refugee camps. And whenever they were asked where are they from in the DRC, they were identifying themselves with Congolese of Rwanda origin. And these Congolese of Rwanda origin in the DRC, those who are in the South Kivu region, the city where the M23 captured yesterday,
they are called the Banyamulenge. And those ones who are in North Kivu, in Goma, those ones they are called the Banyarwanda. These are Congolese of Rwanda origins who were given citizenship during Mobutu's government. That's the first point that I want to raise. And until today, these Congolese of Rwanda origin, they are accepted, recognized by both Congolese and the Congolese government as Congolese. There is no one who discriminates them until today. These Congolese of Rwanda origin in the DRC, they are known, accepted by both the local Congolese, the autochthone Congolese, and by the governments as Congolese. The question is, what brought the confusion that we are facing today, and which some people don't understand the history they are trying to cultivate on? When the refugees of 1994 came in, they are the one who brought this confusion because they spread across the DRC. And whenever they were seen in any corner of the DRC, they were now identifying themselves as Congolese of Rwanda origin. As a result, the government felt confused. They could no longer differentiate who is a Congolese of Rwanda origin and who is a refugee that came in 1994. As a result, in 1995, the government of Mobutu decided in general to withdraw the citizenship of all Congolese of Rwanda origin because of that confusion that was there. They could no longer identify who is a Congolese of Rwanda origin and who is a refugee. The reason of withdrawing that citizenship in general was as a result of that confusion. I want all my viewers to write questions. If you have any question, we are also on Facebook Live. If you have any question, you just type your question, we will answer, and we'll also create a time of answers, question and answers. So the reason why the citizenship was withdrawn was that confusion. Now that decision of the government of Zaire at that time, withdrawing that citizenship in general, angered all the Congolese of Rwanda origin in Congo, and they started finding a way they can reclaim their citizenship by force. At the same time, when they were trying to figure out how they can claim their citizenship by force in 1995, Rwanda also, under Kagame already, was in fear that those who caused genocide in Rwanda ran into DRC. They were among those refugees. So Rwanda also was looking for a way to invade DRC to come after those genocidaires. And in that process, where Rwanda was trying to figure out how to come and follow on the genocidaires who ran into the DRC, they now had an agreement with Congolese of Rwanda origin in Congo to find a way both Rwanda to assist them to claim their citizenship in Congo by force, and at the same time they could also facilitate Rwanda to get hold of those genocidaires who ran into Congo, who are now called the FDLR. This is what triggered the starting of the 1996 war in the DRC. Now, in that process, when this went on, Rwanda felt it wasn't that good, that easy to invade DRC by itself. They needed a Congolese face in front. That's where Laurent Kabila came in the picture. And that's how the whole war of 1996 was cooked and started under the label of a non-state group called AFDL. AFDL happened now to be in the hands of Laurent Kabila. The war started in 1996. And in 1997, by May, they happened to take over the power in the DRC. Mobutu was ousted by Laurent Kabila. He was declared the president of DRC, the new president of DRC, and everything changed. However, after here, remember when Kabila came to power, when Kabila came with that AFDL rebellion,
he has been supported by the army of Rwanda, the army of Uganda, and by the army of Burundi. All that group was directly Rwandan army, directly Ugandan army, directly Burundian army. These are the people that came with Laurent Kabila Mzee. And when Laurent Kabila Mzee took power, he worked together with these groups in the army of Congo. And after a year, in 1998, I said that he took power in 1997, and in 1998, Laurent Kabila, the father, discovered that no, he wouldn't continue working with these groups that supported him to take power from Rwanda, Uganda, and Burundi. He now asked them, thank you for the support you gave me. Now I took power. I appreciate all the support. Now you can go back to your countries. There is a reason why I'm laying this foundation so that people can understand where this war started, where we are, what was done, and where we are. That's why I have started this far. So in 1998, Laurent Kabila asked his backers, his supporters, Rwanda, Uganda, and Burundi army to go back in 1998. But these armies, these groups, they didn't go back. Although that there are many scholars who have written that Rwanda withdrew its army from Congo, Uganda withdrew, and Burundi, but most of these groups, they did not withdraw from army, from DRC. What did they do? They formulated non-state armed groups against Kabila's government, Laurent Kabila's government. In 1998, 1999, there was a very heavy war in the DRC between these non-state armed groups that were formulated by Rwandan army, Ugandan army, and the Burundian army under the label of RCD Goma. RCD Goma, that is the armed group that grouped together Rwanda, Uganda, and Burundian army with a few group of Congolese. They formulated the first non-state armed group that were fighting against Laurent Kabila's government in 1998, 1999, until he was assassinated. So these groups, though they were from Rwanda, though they were from Burundi, though they were from Uganda, they were now camouflaging themselves behind the non-states of Congolese or Rwanda origin. So now all of them, they painted themselves as Congolese or Rwanda origins, while there were armies from Rwanda, armies from Uganda, and armies from Burundi. Now, they went to the first peace negotiation in Lusaka. That was the first peace effort that was brought together by the international community. And what was this peace accord all about? The Lusaka Peace Accord. The proceeding of this peace accord was that Laurent Kabila had to agree to formulate a government of national unity with these groups. And knowing very well, Laurent Kabila knowing very well, these were not Congolese. These were armies from Rwanda and Uganda and Burundi. He refused to implement the terms and conditions of Lusaka Peace Accord. The reason why he refused is because he knew these are the people that I came with from Rwanda, Uganda, and Burundi to support me in the process of Usti Mobutu. They were not Congolese. And now seeing them in non-state armed groups on the negotiating table in Lusaka, claiming to be Congolese and wanting to be incorporated in the army of DRC and the government of DRC, Laurent Kabila refused. He could not implement such kind of agreement because it would mean that to infiltrate DRC with foreign elements that were not Congolese. That was the reason of Laurent Kabila to refuse to those terms and conditions of the Lusaka Peace Accord. Now, when he was assassinated in 2001, Joseph Kabila became president. Now, at that time, the country was divided in three parts. DRC was divided. The western part of the country was in the hand of Kabila, the government. The northern part, Equateur, the other parts up there, Kisangani, that all part was in the hands of another non-state group called MLC under Jean-Pierre Bemba. The eastern part, which is the Grand Kivu, Maniema,
North and South Kivu together. That all party was in the hands of RCD Goma, which was these groups supported by Rwanda, Uganda, and Burundi at that time. So they now suggested to Joseph Kabila, when Joseph Kabila took power, they now suggested to him, you see, the country is divided and you don't have a strong army that can fight for you to have this country together. All you have to do is to unite, is to agree to peace negotiations of Lusaka Accord. And what was that peace negotiation? Was for him to agree to have all these groups integrated in the army, integrated into the government, and that's how the accord was done. And from there, they formulated a government of transition 2001 to 2003, which we called 1+4. It was a government of one president with 4 vice presidents, because they created a structure of creating positions for everyone who was a rebel group. It was a structure of trying to accommodate everyone, to make everyone happy. As a result, all these groups that were even from Rwanda, Uganda, Burundi, they were incorporated into the army of DRC. They were also part of the government of Joseph Kabila from 2001 to 2003. So as a result, the DRC army and the DRC government was infiltrated by bad elements from Rwanda, bad elements from Uganda, and bad elements from Burundi. And until today, we are having those elements in the DRC who are not serving the interests of the Congolese people, but the interests of Rwanda, Uganda, and Burundi. But Burundi is no longer a part, because this Burundi I'm talking about, it was a Burundi during Buyoya era. So that is how this all mixture of things happen in the peace processes in the DRC. Now, let's now go to the developments. After this mixture has happened, what now happened after the first election in 2006? Since the peace accord rewarded criminals, people who caused crime against humanity, we position in the transitional government. Everything was normalized. There was no reconciliation that was done. Even after all the massacre that happened between 1996 and 2001, there is a lot of massacres that happens. People killed people. But what was a surprise, a result of this transitional government was what? That people that caused crime against humanity became government authorities, generals of the army, because a system of peace processes that was done in the DRC rewarded warlords, people that caused crime in the DRC, with positions. So as a result, that whole process created a structure of rewarding peace processes, approach of rewarding non-state armed groups or warlords with position in the government as a way of mobilizing them to stabilize. And this is where the problem came from. Now, in 2006, when we went to the first elections, of course, the transitional government, which was composed by all the warlords, they have to create parties for them to compete at the election in 2006. Eventually, they failed. Most of them, they lost at the election in 2006. Now, Joseph Kabila has to formulate a government himself. Again, when now Joseph Kabila has to formulate a government in 2007 after elections, all these warlords who were part of the transitional government, they lost at election, and of course, Kabila wouldn't consider them to the government. He wouldn't appoint them. Now, what did they do again? They went into the bush. They started another rebellion under a non-state group called CNDP. CNDP was under the leadership of Laurent Nkunda. Who doesn't know Laurent Nkunda and all the things that he did in the Eastern DRC again? Why did Laurent Nkunda went in the bush? It was after observing that they will not be given position in Kabila's new government in 2007. They went to formulate another rebellion, which had the intention of
trying to pressurize the government to call them for negotiation so that they can be given political position and ranks in the army. So the non-state armed groups, especially those of Congolese or Rwanda origins, they started doing this whenever they have not been considered for particular positions in the government, particular position in the army. Then they result into armed conflicts so that later on the government will call them for negotiations and then they are given positions. So they have been using non-state armed groups as a strategy to force the Congolese government to give them political positions. And that is the trend that has happened in 2009, March 23. Again, to stabilize the Eastern DRC with Laurent Nkunda's CNDP group, what happened? The government sat in a meeting, in a peace meeting with the CNDP group. They had an agreement, and the CNDP transformed into a political party in 2009, March. And then they were incorporated into government. Laurent Nkunda became even a major of the army in the DRC in 2009, in 2010. When we were going to election of 2011 again, they lost at elections as a political party, the CNDP. Kabila had to formulate a government again. He did not incorporate everybody because he had to formulate a government of his choice. Again, as a result of them not being incorporated into the government, they went again into the bush with a new non-state armed group called M23, meaning the Accord of March 23, 2009 was not followed. When Kabila did not appoint them to strategic position in the government of 2011 after elections, they went into the bush again. This NDP now transformed into what they called the movement of March 23, meaning the accord that was done in 2009, March 23, Kabila did not honor it by appointing them into strategic positions. That's how, again, they went in the bush and they started another havoc to the extent where they captured again the city of Goma in 2012, the M23 now I'm talking about. And as a result, to stabilize that whole situation again, Joseph Kabila was mobilized by the international community to try to bring these people together and incorporate them into the government, which happened when they were appointed again into the national army ranks and the government position. Again, M23 went neutral between 2012 until 2018. Now we have Tshisekedi coming to power. I've taken this time to try to explain to us how this war has developed and how these groups have developed. I will discuss the issue of other non-state armed groups. I'm just talking the origin of M23 and its trend to this far where we are today. So what happened now is when Tshisekedi came, since they always target elections, knowing very well this is a new elections that has brought a new president. Tshisekedi came in 2018. Of course, Tshisekedi had to announce and appoint his own government, which probably did not include these groups again, the M23. They were not appointed to strategic position in the army. They were not appointed to strategic position in the government. Toward the second year of Tshisekedi in 2020, they started mobilizing after seeing that Tshisekedi is adamant, is not willing to appoint any of them into strategic positions. They mobilized in 2019, 2020, and in 2021 November, they escalated another full-scale war against the government, claiming that the government of DRC is not fulfilling all the peace accord that was signed. The same group which came with AFDL transformed into RCD Goma, fighting Laurent Kabila. It transformed from RCD Goma to CNDP under Laurent Nkunda. It fought Joseph Kabila in 2009, 2011. In 2018 again, it's escalated into what we are seeing today. An important point I want my viewers to take today. Why have they been going into the bush? As a strategy
to force the Congolese government to give them political position. Because of the approach that was used from the beginning in 2001, a process of rewarding rebel groups, warlords with positions. That is what is even happening until today. So to answer the first question, what is it that M23 is after? The first answer to that is they are after divisions of political positions. They are after position in the national army. That has been their motive behind most of their rebellion in the DRC. And let me just end from here. I just wanted to give this background before I now go into why the war is persisting now and what should be done. I've given a very broader context of how this non-state armed group of M23 developed and why most of non-state armed groups are into the bush. They use war as a strategy to lure Congolese governments for divisions of government position and rank in the army. Apostle Madondo, you have heard me. Let me start by you, sir. If you have any question or any comment so far on what I said, you are welcome, sir. And then we will go with other participants on this discussion. Thank you, sir. Okay, before talking, Pastor Apostle, you have some question, because we have a lot of people online, and there is some people that said we don't understand what Dr. Ibrahim said because he tried to speak in English. So I want to ask, there is any way maybe you can try to interpret those words in Swahili for the one who is in Africa, maybe in Tanzania. Maybe they can hear you. How do you think Dr. Ibrahim is speaking? Okay, so what we are going to do is let Apostle Madondo come in first, and then I will give a brief overview in Swahili of what is happening so that our viewer can have an idea. So I will ask all our viewers that are following us in Swahili just to be patient with us. The program is done in English strictly, but we try to summarize in Swahili to give you a full version of what we are discussing. Thank you. Apostle, you are welcome, sir. Thanks. Thank you so much, Doc. Thank you so much for the historical overview you just gave there. It was quite detailed and very informative. I think let me start by saying I really wish the Swahili people, the Swahili-speaking communities in East Africa and Central Africa can really stick and not be impatient and leave, because I feel that the East African and Central African communities and Africa in general has to own this conflict. This conflict has to be owned by the Africans. Hence, for those who know me, I'm very passionate about this conflict. One can even mistake me for being Congolese or something like that. Yeah, but the reason why I'm so passionate about the Congo conflict, it is because if you understand Africa, you will understand that without peace and stability in Congo, Africa won't move. Africa won't move, because we are talking about a nation that one has the biggest landmass in the continent, and our continent being the biggest landmass globally. Secondly, you're talking about a country which has rare minerals that can only be found only in Congo. And economies, developed economies going forward, they cannot move ahead in terms of technological development without access to minerals in the Congo. So that is why I'm saying that Africans have to own the conflict in the Congo and bring it to an end. But let me just say, there are parallels that I usually draw when I try to bring people to understand the Congolese conflict. I always say to people, there are things that are consistent, or there are people that have been consistent in this conflict.
And these people there are three main actors who have been there from the onset up to now. So from the first Congo War, there was Yoweri Museveni. There was Kagame, Paul Kagame. And there was Sultani Makenga. These people have been there from the very first Congo War. Now, I hear sometimes people criticizing President Felix Tshisekedi, and I always argue that Kagame, Museveni, and Makenga, they fought Mobutu, they fought Laurent Kabila, they fought Joseph Kabila. Now they are fighting Tshisekedi. We may then argue that, according to recent reports, Uganda seems to have withdrawn a little out of the conflict. The one that is much ahead, it is very much involved currently, is Rwanda. But that is again an issue that I'll bring later on in the discussion as to why Rwanda has now become very central to the conflict. Because you have to understand this conflict in relation to Rwanda in two ways: the historical and the economic. Because most people seem to think of it only in a one dimension, whether just economic in terms of the looting of the resources, of the mineral resources, or only in one dimension as in relating to the history, the Berlin Conference dividing of the Kinyarwanda kingdom, which was the Inyarwanda and the Urundi kingdom that was divided, and some people found themselves on these, and all the migration through the conflicts that happened, the Simba rebellion that also, all those things. People only sometimes dwell on the historical factors or only on economic factors. But I'm saying Rwanda is a player, both from a historical perspective as well as from an economic perspective. And that makes Rwanda difficult because from an economic perspective, Rwanda has got handlers, has got people that they are representing on the ground. But from a historical perspective, which in the current situation, it's only an excuse. Because if you listen to Paul Kagame's interviews, he keeps changing his positions. The other day he was asked, "Do you have troops in Rwanda?" by CNN. He says, "I don't know." And this is a commander-in-chief of an army who does not know whether he has soldiers in a particular space. And yet reports keep saying he has got more than between 3,000 and 4,000 troops in Eastern DRC. And yet he dares face the world on CNN and says, "I do not know." So I'm just saying, in addition to the foundation that you have laid here, Dr. Stephen, that then we have to understand the Congolese conflict by identifying consistent actors who have been there from the very first Congo War, as you have alluded to the fact that these are actors that helped bring Laurent Kabila to power and toppling Mobutu Sese Seko, which was, to many of us in Africa, was a golden opportunity that then also became a missed opportunity to address the Congolese issues. Because we would have learned from the Nigerian issue that when a nation is so big, there is bound to be some kind of fragmentation based on tribal lines. So Nigeria went through a very difficult time during the Biafran War because the Igbos wanted, and still Nnamdi Kanu is still fighting for the secession of Igbo land. You see, and they have also reasons as to why they feel that they must be removed from the Nigerian Federation. But I'm saying that at some point, Nigeria managed to maintain and the unity through however their government managed to strike the deals. But Congo continued to miss the opportunity. But the reason why they missed the opportunity, in my understanding or in my theory, is that Congo cannot come to an understanding where these actors can be pushed out because we have also external participants who cannot allow that.
And these external participants are beyond Rwanda. That's my argument, that Rwanda is just a puppet in someone's hand. So people can, I blame Rwanda. I don't even mince my words. I don't even pretend about it. I think Rwanda is very, very much to blame in this whole thing. But Rwanda is being handled by people who need Rwanda to continue doing that so that they can continue accessing what. So I'm pushing this so that we can establish that there is a historical factor which goes back to the Berlin Conference, the boundaries, how the Banyamulenge and the Tutsis, which happen to be pretty much one tribe, were divided. And then things happen continuously as they happen. But there's also now an economic dimension that if Congo is allowed to stabilize and become a unitary state, the looters, the mercenaries who loot resources, can no longer do that. So rebels are needed on the ground to represent those multinationals that has to. So both the historical as well as the economic aspects of this discussion must not be forgotten. I think in my introductory, let me leave it here for now. Okay, thank you very much. Before I proceed, I will advise other participants to just be raising your hand if you have something you want to say. Can I allow Mashitwe Fiston, if you have something to say or a question, comment, you're welcome for a few seconds, and then we move on to this next phase of this discussion. Our viewers in Swahili, we will translate everything shortly so that all our viewers can have what we are discussing. And for those in French as well, I'm going to do a final minutes of this presentation discussion in French so that who follow us in French can also understand the problem of the war in the Eastern DRC in French. So please remain tuned. We are with you. The discussion is very interesting. This last sections is the most interesting part because we want to answer the question of why now the war has persisted and what should be done. That is the question that we are going to address. Apostle Madondo has already started establishing some of the factors so far that are contributing to the persistence of the war in the DRC. And I'm also going to share more. We are still going to discuss a lot, so stay tuned as we continue with the discussion. Emile Fiston, you are welcome. Thank you very much, Dr. Stephen, and thank you very, very much, Dr. Madondo, for actually giving an overview and historical background of the conflict that is unfolding in the Eastern DRC. And I'm very happy because Dr. Madondo also touched on the economic implication of what is going on in the Eastern DRC, because without touching on all the aspects that are actually causing that conflict, especially the historical factors and also social factors, but also the economic factors, because these are the main drivers of interest. And what I want to say, I don't want to repeat what has been said already or highlighted, but my main observation will only focus on the solutions, as that is also part of the question that will be given later. But in my understanding, what is causing that conflict as for now, I think there are internal factors and also external factors that we have to look at. And mainly, internally, what we see is the total failure of the incumbents who actually failed as a policy professional. I understand that there are a lot of policies that have been implemented and they have been adjudicated, but unfortunately, they are not arriving to their implementation. So I think this is core to the conflict in the DRC. If the incumbents have actually failed to actually bring up or come up with the strategies necessary to ensure that enacted policies reach to their implementation stages, and then it is a total crisis that we see, in a country like DRC. And recently, it was last year in November, I wrote a paper on US-Africa relations, and especially as it relates to critical mineral,
which I did present at the conference in the United States in Boston, at Northeastern Political Science Association, whereby I argue my main argument on the side of critical mineral, because that is now what is bringing now the polarization. Now you can see now the United States, now Europe, you can see all these blocks. They understand that they know that Congo is the breadbasket, and therefore it's all about national interest and national security. So I want to bring this one also into our understanding, because the question is, who is supporting Rwanda, as Dr. Madondo said, who has interest in the DRC? If the DRC people fail to protect their country, and then who else should primarily protect their country? They are responsible for making sure that all interests are benefiting the people in the country. And then expect less from the international community or regional integration, regional bodies. First, primarily, the DRC government should ensure that, in fact, they know the dynamics that are in the country, the division that are unfolding in the country, and then hence to mitigate or to bring necessary measures to ensure that even the people, there is unity first in the country, transcending from the government sector and also to the normal citizen, to understand that who is a Congolese, why Congo is important, what should we do in order to protect Congo primarily, and expect less from international community and international bodies, because there is no country that operates in vacuum. It said we need the international community, we need the regional organization, we need all other actors to come and intervene. Like now I can see South Africa is actively engaging into that war which is going on in the DRC. But the question is, what is the current incumbent or the current government putting? How about the security factors, the national security? And then why is Congo targeted now? Because now it's all about innovation and technology and all of this. So every country now is trying to check where they can acquire the necessary critical minerals for technology and advancement of AI. So now AI is a big discussion. So which is bringing now the polarization between the big powers and all of that. They're all trying to find where they will go and extract and have full access of those particular material. So it is incumbent up to the Congolese government, the president, the incumbent president, and then the Congolese people themselves to understand the internal problems which are causing the division among themselves first. Once the Congolese community is strong, they truly understand what they want in Congo and outside of Congo, and then they will be not susceptible to threats that are coming from outside. So to me, I want to leave another question before we go with that, which is, I remember Dr. Stephen, you highlighted properly on the issue of withdrawing the citizenship of those Rwandese, of those people who came from Rwanda. This is also another question, another question which needs proper answer in order to understand the really dynamics of this conflict. Because the question in the first place is, what are the measures that have been used before withdrawing the citizenship? Which procedure and what are the interventions? And what are the benefits that should unfold that decision? Was there any policy creation agenda that has been tabled? Were there any policy implementation that was focusing not only on the result in the present, but also on the impact that the enactment of that policy should cause? Is there any adjudication measure that has been taken? What about the abolishing of that policy? Was it on the benefit of Congolese, the entire country, or it also could check on the benefit of those people who came from
from Rwanda. So I think these are the questions which we need to kind of unpack as I finish this. So thank you very much. Okay. So thank you very much for the wonderful comments. We will come to solutions. You have given some of the suggestions that need to be looked at for us to have peace in the DRC. But we come to that later, what should be done. Now, there is an element that I want to indicate to us in this discussion. We will focus on these conflicts. I've given a highlight of how it started because the reason why I don't want us to go into historical background is because this historical background before colonial, during colonial, the injustices of the border demarcation of DRC, Rwanda, Burundi, that situation existed and we had peace. And that's the reason why I will not go into that, because during after colonialism, since 1960, and then we have first government between 1960 to 65, 1965. And then we have Mobutu came in 1965 to 1997, 32 years. Congo, Burundi, and Rwanda were at peace. So the injustices of border demarcation did not create any conflict before then. So we are focusing on this conflict now and its origin, and as given as a highlight of how this conflict started. Now, the other thing that I wanted to highlight before we go into why now the war has persisted, because between 1996 and today, there has been countless peace accords between all the DRC governments with these so-called rebel groups. These rebel groups have been integrated several times in the army and in the government. And whenever they were not given particular positions, I repeat, whenever they were not given particular positions, they always resulted into armed conflicts as a way to force the government to appoint them in particular army ranks and position in the government. So I want to highlight those factors. And also, I also want to highlight what was the interest of Rwanda, Uganda, Burundi in supporting Joseph Kabila, Laurent Kabila. What was their main interest by doing that? And as Apostle Madondo brought this question, why is it Rwanda not backing off? It has continued because there were three countries that supported Laurent Kabila when he came into power. That was Rwanda, Uganda, and Burundi. But now, why Uganda left, Burundi left, now why Rwanda is not pulling back? That's the question that I want to answer now. When Rwanda came into DRC in support of the movement of Laurent Kabila under AFDL, there were three reasons or three interests that Rwanda had. Interest number one, reason number one, Rwanda feared its peace by those Rwanda continue claiming genocidaires who have real bases in the DRC. So the reason number one of Rwanda to support any rebellion in Congo was with the focus of eliminating those that Rwanda considers as genocidaires who are hiding in the DRC. That was reason number one. So in the agreement between Rwanda and Laurent Kabila, the idea was we are supporting you so that you can help us eliminate those who caused genocide in Rwanda. Number two was to empower the emancipation of the Congolese of Rwanda origin, according to Rwanda, who were mistreated in Mobutu's government. So the all support was also having a focus of supporting Congolese of Rwanda origin in Congo to have their citizenship by force, which was recalled by Zaire government, Mobutu's government. That was reason number two. And then reason number three, when now the armies of Rwanda, Uganda, and the Burundi were in Congo supporting these ideas,
with Laurent Kabila, they now came across the availability of large, enormous minerals that were just loose everywhere in the Eastern DRC. Automatically, Rwanda and Uganda changed its motives. The motive now shifted, and I will give you the proofs of how this motive shifted. The focus of Rwanda now was no longer to only help Laurent Kabila to oust Mobutu and to support the Congolese of Rwanda origin to have their citizenship and political power given in the DRC. They found another number 3 motives of minerals that were available everywhere in the Eastern DRC. And there was no presence of the government. So they started looting these minerals. What is the proof that their motive changed? Do you understand that in 2003, 2001, 2, and 3, Rwanda and Uganda fought? The armies of Rwanda and Uganda fought in Kisangani over mineral sites. They even divided. Rwanda now started supporting a particular non-state armed groups in Kisangani. And then Uganda supported a particular armed groups in Kisangani. And Uganda supported a particular armed group in South and North Kivu, RCD Goma. All this division emerged as a result of fighting over mineral sites. In the DRC, Uganda and Rwanda have to go part ways when they started fighting over mineral sites. So their interest changed. Now, when their interest changed, during the peace processes that was happening, whenever those who represented Rwanda in the DRC, those who presented Uganda in the DRC, because they now continued supporting what we call proxy non-state armed groups. Proxy non-state armed groups are non-state armed groups planted with a particular force, particular country somewhere, or particular organization somewhere, with a focus of looting minerals. So Rwanda and Uganda planted these groups in the Eastern DRC with a focus of looting DRC minerals. So their focus shifted. It was no longer only supporting the agendas that they had with Laurent Kabila of ousting only Mobutu. The war, when they came in, ushered them also the opportunity of a lot of minerals. When that happened, Kabila asked them to go. I've already explained that. They didn't go back. And now that trend of looting minerals remains as their agenda number 1, both for Rwanda and for Uganda. Even if all peace negotiation happen, these people, they are not gaining anything in whatever so-called peace agreements. So we now have 2 narratives when it comes to peace negotiation in the DRC. There is an interest of non-state armed groups, and there is the interest of the countries that are supporting them. Now, I'm trying also to answer Apostle Madondo's question on why Rwanda. Now, this is where Rwanda is coming in now. Now, after a lot of pressure from the international community, Uganda withdrew not to continue looting openly. Uganda is now doing it in another way that is not open like Rwanda. So Rwanda now has 2 objectives. Objective number 1, Rwanda now has groups of Congolese or Rwanda origin in Congo that always want to have political position and rank in the army in Congo, which serves the interest of Rwanda in Congo. So Rwanda had to support these non-state armed groups so that they can have power in Congo to facilitate the second reasons of Rwanda involvement in Congo, which is the looting of minerals. And I give a proof of what I'm saying. Anytime non-state armed groups of Congolese or Rwanda origins, they are incorporated in the national army, they always refuse to be deployed in other provinces other than those provinces in the Eastern DRC that has minerals.
This is what has been happening. They always refuse to be deployed in other. DRC is big. It has 26 provinces. But whenever Congolese of Rwanda origin are incorporated into the national army in the DRC, they don't accept to be deployed in other provinces. They always want to be deployed as generals in those same areas that has a lot of minerals and where there were rebel groups. That is something that all our viewers need to take note of. Now, I want to shift now this discussion to a second phase. Now, why the war in the DRC has persisted. In our laying foundation so far, we have highlighted some of the reasons, and we now want to make them clear. We so far understood Rwanda has its own interest in the war that is going on in Congo. Interest number one, I've said already, is looting of minerals. Of course, that one is known. We are saying Rwanda because Rwanda, that is the one that is directly involved. Rwanda, if Rwanda has an agreement with internationals, with any superpower country, with any international organizations, those are agreements that Rwanda has entered, even including with European Union. European Union has an agreement which even the DRC government has been questioning through its foreign minister with Rwanda, where Rwanda sells strategic minerals to European Union, while European Union knows very well Rwanda does not have any mineral site in Rwanda. This European Union does not ask Rwanda, where are you taking these minerals? So these are some of the international organizations that have been funding Rwanda to get minerals in the DRC at any cost. And they are not questioning where those minerals are coming from. So interest number one of Rwanda in the DRC, of course, is the looting of the minerals so that it can maintain its flow of supply of strategic minerals from the DRC to these international organizations. The first one is European Union, which has an official signed agreement by Rwanda. That's one, number one. Number two, I said, Rwanda is intending to empower Congolese of Rwanda origin in Congo to always have influence in the politics and in the army, so that these Congolese of Rwanda origin in Congo in power, they should continue facilitating that agenda, the major agenda of looting of minerals in the DRC. People must hear that very clearly. Those are the interests of Rwanda. So whatever agreement that Rwanda has with externals, it is all about selling the minerals that Rwanda is looting from DRC to these international organizations and these countries in a cheaper way, because they cannot afford to come through government channel of the DRC because of the levies and the taxes that are involved. So Rwanda gives them on a very cheaper price and easily. So those are the interests of Rwanda in the conflict of the DRC. That one, I wanted to make it very clear so you understand why Rwanda is not backing on. Those are its interests in the DRC. And the Rwanda is not willing today, tomorrow, to let go of the minerals of the DRC, because ending the war in the DRC simply means to Rwanda ending the flow of minerals that it's looting, and that is making the economy of Rwanda to be where it is today. Without looting of Congolese minerals, there is no Rwanda developed in this continent. So I wanted to clear that out so that people can understand very well what are the interests of Rwanda in the DRC. Now, I have come across this question, which I want to address. Why are you only talking about Rwanda while in the DRC, there are other non-state armed groups? Today, we are talking about more than 150 non-state armed groups. Why are you only talking about M23? Is it M23 the only armed group in the DRC? No. Yes, there are a lot of non-state armed groups in the DRC, and I'll give you 3 reasons as to why we are having other non-state armed groups in the DRC. And in answering that question, I will be also addressing a question of as to why these non-state armed groups have resisted. And those are the same reason as to why the armed groups in the DRC has resisted. Before we come to the last portion
of this discussion, what should be done. These are the reasons why we have a large number of non-state armed groups in the DRC. And these are the same reasons why the armed conflict in the DRC have persisted until today. Number one, reason why we have many non-state armed groups. When the war started in the 1996, there was a creation of a lot of non-state armed groups along ethnic groups in the DRC. Especially in the Eastern DRC, almost all ethnic groups have what we call community defense groups. These community defense groups were created why? When the war started, there was massacres, intra-ethnic massacres that were happening. For example, you found out that a group of, let's say, Congolese Tutsis, they were having issues with a group of Congolese Hutus. Then during that war, ethnic groups, non-state armed groups were raising up to go and attack those rival non-state armed groups of the other ethnic groups. So as a result, in the Eastern DRC, almost all the ethnic groups, they have what they call community defense group to defend the security of their community and to defend the territorial integrity of their territories. All the ethnic groups in the Eastern DRC, they have those community defense groups which are defending the securities of their territories. And why is this? It's because, as we all know, DRC is very big. The presence of government in the DRC is not felt in the rural areas. We have a lot of rural areas, a lot of territories in several rural areas in the DRC where we don't even have police stations. There is no camps of the army. So these people, they are not protected by the government. So as a result, it is these community defense groups that are protecting their territories. It is these non-state armed groups that are protecting their community against other armed community groups, especially the rival one. So that is the reason why, first of all, we have other non-state armed groups that are existing in the DRC. That is reason number one. Reason number two, apart from protecting their communities, we have a problem of unemployment in the DRC. Since the war started, life have not been that easy in the DRC. The non-employment in the DRC, we don't even talk about it. Unemployment in the DRC can be maybe at 5%. It's only 15% of people that are employed in the DRC. So most of people in the DRC are unemployed. The question is, how are these masses surviving in the DRC? Since the war started, some of the groups are using arms to make a living. And since also the war started, there have never been any national reconciliation that could reconcile all the ethnic rival groups. Let's say the massacres that happened between Congolese or Rwanda origins and the autochthon people in the DRC. There has never been any national reconciliation that would bring these groups together, live as one nation. There has not been anything like that. So as a result, most of these groups have remained armed for various reasons. Some using arms as protecting their communities, others using arms as a way of making an income, because holding incomes in the DRC has become very lucrative because young men don't have jobs and they use this as a way of making a living. That is why we are having also a lot of non-state armed groups in the DRC, and that's also one of the reasons why the armed conflict has continued, because there is also a challenge from the government of creating employment that would convince all these groups to disarm. So I've answered the question of why do we have many non-state armed groups other than M23. And the question is, why now the focus is only on M23 and not these other groups? This is the reason. M23 is being used by external
and the neighboring country, Rwanda, to achieve foreigner interest in the DRC. People need to understand why people are blaming and claiming that M23, they are not Congolese. People must hear this answer today. Why the majority of Congolese and the Congolese government is claiming that the M23, they are not Congolese. This is the reason. M23 is composed mostly by Congolese of Rwanda origin. And among these Congolese of Rwanda origin in M23, we are having those who are claiming citizenship of Congo by these few Congolese of Rwanda origin, but they are not among the Congolese of Rwanda origin in this M23. They are Rwandese armies. The majority of M23 soldiers, they are Rwandese soldiers. They are not Congolese of Rwanda origin soldiers. And also the fact that they have been supported and funded by Rwanda, which happen now to be the country of origin of this Congolese of Rwanda origin, automatically it paints this all group as a Rwandese soldiers group. People must have this understanding as to why people are labeling it not a Congolese group. Let's say, for example, me, I've lived in South Africa, and I start a rebellion in South Africa, and the Congolese government is the one supporting me in that rebellion in South Africa. How will South Africa label that rebellion? They will say it's a Congolese rebellion in South Africa. So if Congolese of Rwanda origin, they start a rebellion in Congo, and that rebellion is being financed by Rwanda, which is their country of origin, how do the people want Congolese to label that rebellion? Automatically is a Rwandese origin rebellion in Congo. So I want people to have that understanding as to why we are labeling this M23 rebellion as a Rwandese rebellion. One, it is composed by the majority of Rwanda soldiers and using few corrupted Congolese of Rwanda origin as to paint that all rebellion as a Congolese. And I've already highlighted the interest that Rwanda is fighting. Now I have also so far said these groups of M23 is now being focused on because it has always been the only group among all the other non-state armed groups in the DRC that causes a lot of tragedies and havoc, that kills a lot of civilians in the DRC. There is no any other non-state armed groups in the DRC that has ever started any war or any rebellion that will kill a large number of civilians like the M23 always do whenever it starts its rebellion. That's the reason why we focus on the M23. And what are they interested, the interest vested in the DRC? What is it that M23 is after in the DRC? I'm giving two reasons again. I'm repeating what I've already said, but let me make an emphasis. M23 is after two major things. One, M23 want the Congolese government and the Congolese people to share government positions with them equally, and they also want to rank in the army. That is, they are focusing number one. They are after positions. Number two, that is the speciality which they want to be treated. A country that has more than 450 tribes, only one tribe want to be treated specially. Because according to the M23, they are defending the interests of the Tutsis in Congo. This Tutsis is one ethnic group among the 450 ethnic groups that are in the DRC. So the government of DRC should leave other ethnic groups, the 440-something groups, and only focus on this one ethnic groups with rank in the army and positions. People must understand these things, and they must not misinterpret. I want to correct, first of all, something here that is being misinterpreted by most of the world TV's television and all the journalists who are toasting things, distorting informations. I want to correct this narrative. Everyone
claiming that Congolese government and the Congolese people, they don't accept Congolese or Rwanda origin as Congolese. That information is false and is not true. It should be rejected. Why? Because since the agreement of peace in 2003 and the constitution of DRC of 2006, when it was promulgated, Rwandese are Congolese. Congolese or Rwanda origin. They are Congolese in the constitutions. They have full political right in the DRC. So whoever that is propagating the news that no, one of the reasons they are fighting is because the Congolese government doesn't recognize them as Congolese. No, I want to clarify here. The M23 is not representing Congolese or Rwanda origin, because Congolese or Rwanda origin in the DRC, according to the DRC Constitution of 2006, they have been given full citizenship and they have worked. Even now, many of them, they are in the army, many of them, they are in the Congolese government, meaning they have full citizenship and they have a full political right in Congo. Whoever that is saying that Congolese do not accept Congolese or Rwanda origin as Congolese and they don't want to accept them as citizens, that one is a lie. And these people, they don't know the law of DRC. They don't understand the constitution of DRC. People are using this to try to support the rebellion of M23, which has different motives from this group. But it has nothing to do with protecting the interests of minority Tutsis in Congo who are being mistreated. That one, I wanted to put it very clear to all our viewers here and to the international community and everyone who's watching us right now, that Congolese or Rwanda origin in Congo, they are Congolese and they are being recognized by all Congolese and the Congolese government. And the constitution supports them and they have been given full political rights and they have been participating in all spheres of politics in the DRC. So no one should make a mistake on this fact. No one should misinterpret and distort that the M23, they are defending the interests of any mistreated group in the DRC. That information is failed and should be rejected. I wanted to put that very one clear for all our viewers. Now, having said that, I've so far indicated the dynamics that has caused this war to continue, because actors in this war have other interests. Like I've said, the M23, they have some other interests which they are looking for, which is what? They want position in the army and they want division, they want ranks, they want position in the government. So as long as any peace negotiation does not give them what they want, they are not willing to disarm. Also, Rwanda, which is backing them, M23 group, though that is composed with few corrupted Congolese or Rwanda origin and a few Congolese like Corneille Nangaa, a corrupted person in the DRC, right? Though that they are having this Congolese, corrupted Congolese in their group, this group is not being supported by Rwanda for free. The agreement that this group have to fulfill to Rwanda, they have to give back to Rwanda something in return. Rwanda is not only giving them arms and all the strategic support without expecting something in return. And that which Rwanda is expecting in return is the reason why Rwanda is not willing to back off its support to these non-state armed groups. And which is what? The looting of minerals. So I've given people two reasons here as to why Rwanda and the M23, they want in Congo. One, I said, they want the influence of Congolese of Rwanda origin in the government of DRC. Number two is to facilitate the looting of Congolese minerals by Rwanda government. Those are the two reasons. And the people must not mistake about that. And anything that, any discussion, any peace discussion that can be held anywhere, as I've said several times, there's not any peace negotiation that will make Rwanda to let go of all the flow of illicit minerals that it's benefiting from the DRC. Because any
any peace negotiation that will stabilize the Eastern DRC, it simply means to Rwanda what? Losing, or that it's benefiting from the ongoing war. So I think by here, I have given us at least a broadened picture of why the war is persisting. I know there is an aspect of Congolese government. I will not touch a lot on that. I will bring when I'm discussing what now need to be done. Now, what need to be done will focus more on what the Congolese government, the Congolese must do to end this war once for all. I will bring that aspect. But I wanted us to understand the dynamics of why the war has persisted to this far. And if there is anyone who have a question, any comment, Prof and Apostle, I will bring you in now after I have taken this time to explain to us the reason why the war has persisted. If there is anyone who have a question and any comment, you are welcome. Then we go to the last session of what should be done. Thank you, and you are welcome for any question. Okay, thank you Dr. Ibrahim Stephen. Asante sana katika mtazamaji wa Upendo TV, tupo kabisa mbashara kupitia Upendo TV na tuko katika mahojiano makubwa ya kuleta amani katika nchi yetu ya demokrasia ya Kongo, na tumeungana pia na mtangazaji mwenzetu kutoka hapo Malawi, ameingia kabisa kwenye Zoom meeting, anaitwa Espoir ya Sumani. Na huyo hapo ni Dr. Ibrahim Stephen, ambapo ni political science, amesomea masomo hayo ya political science na anakwenda kabisa kuleta mafafanuzi mbalimbali kwa ajili ya historia yetu ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na ameungana pia na baadhi ya watumishi mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuchangia ili kuweza kuleta amani katika nchi yetu ya demokrasia ya Kongo. Na okay, asante sana Dr. Ibrahim Stephen. Dakika 23 tumetoka baada ya kutimu saa 8. Nafikiri tumeshachukua lisani moja dakika 23 Dr. Ibrahim Stephen. Halo Dr. Halo, nakusikia. Okay, sasa kwa wale ambao wako katika nchi za Afrika, hususan Tanzania, wananitumia ujumbe kwamba umekuwa sana kirefu kwa ajili ya lugha ya Kiingereza na wanataka pia uweze kufahamu. Ningeomba pia uweze hata kuleta fanusi kidogo hata katika lugha ya Kiswahili ili na wao pia wachukue hata dokezo mojawapo kwa ajili ya lile ambalo unalo Dr. Ibrahim Stephen. Karibu Dr. Kabla ya wengine hawajakwenda kuendelea, maana muda wote ndio hivyo unaendelea. Huyo Yoma. Okay, sasa ili wasisahau ambao walitaka kuuliza au kuongea kwa niliyoongea, for them or our viewers right now and the expert online not to forget what I just said, let me give them time also to share something on what I've said, and then I will give you a summary in Swahili. Is that okay? Before we do the last part. So, Apostle, you are welcome for any comment in connection to what I said. Fiston and anyone who want to say something. Espoir Asumani, if you have something, you can just indicate by raising your hands. Then we can give you an opportunity. So, Apostle, you are welcome. Thank you so much, Doctor. Thank you so much. Yeah, I think you have encapsulated the reasons why this conflict never ends very well, in the sense that there are obviously internal dynamics to the DRC, things that are problematic about the constitution of the DRC itself as a state. And that's what I was referring to, that after the toppling of Mobutu Sese Seko, who everybody was happy to see go, notwithstanding the way in which Laurent Kabila was brought in, because anytime external forces help someone take power in their country, it must be very concerning. You know, what is it they're expecting in return? You know, so I'm saying there was a missed opportunity by Africa to help the DRC constitute a state that could be stable. Also considering, like you said, that if we look back,
DRC, Burundi, Rwanda, and Uganda were existing peacefully prior to 1998 or prior to the toppling of Mobutu Sese Seko. And I would dare say the coming in of Kagame in 1994. Before that, there seemed to be peace between the neighbors in the Great Lakes region. Now, after Kagame came in, I call it the genocide paranoia, that the Rwandese, particularly the Rwandese of Tutsi origin, they became very paranoid of the genocide experience that they had gone through. So they now had to keep on going after the Interahamwe. They had to keep on looking for the genocide perpetrators everywhere where they could. We've seen experiences of people being that guy who was thrown into an aeroplane somewhere in Dubai, you know, and taken back to Kigali forcefully. Here in South Africa, the general who was assassinated at the Michelangelo Hotel some few years ago, and a lot of other generals who are in hiding, who once worked with Kagame. Actually, they were not even part of the Interahamwe. They were actually part with Kagame as part of the RPF that liberated Rwanda in '94. But because they did disagree with him after they were now in power, now they have become enemies of the state. Now, what I'm trying to say is that the DRC, there was a missed opportunity to constitute a state that can be stable. So what I'm also referring to there is that there are internal dynamics within the DRC that continue to provide an environment that creates these festering things. Like you alluded to, that every community in the Congo has got community defense groupings that feel they cannot do without them, which is a problem, because if a community does not feel and experience their government, then the community will take it upon themselves to govern themselves in that particular locality, which then creates a problem, because the Congo is supposed to operate as a unitary state. Because I understand that DRC is not a federation, it's a unitary state. You understand? So I'm saying there are internal factors. Then obviously there are outside factors. Outside factors, and I'll bring this to the audience and to the panel, that when you look at the outside factors, Joseph Kabila understood the outside factors, starting basically with the East African and Central African community. That is why he moved to join immediately when he came to power. He moved to join the Southern African Development Community. It is because he had no faith in the East African community. He had no faith, because when you look in the history, the sentiments that always were coming from people like Julius Nyerere, who was a great leader, who was very sympathetic to the Banyamulenge, experiences in the Congo, but not also withstanding the fact that he had some kind of tribal relations with them, hence he was sympathetic to their cause. So Kabila understood that the community itself was not going to help him. And indeed, the community could not help him. Hence, he was helped by SADC, even when they almost toppled him. And then SADC came in with Zimbabwe, which provided the main army then that pushed back the rebels back into Rwanda and back into Uganda. And Kabila survived for some time until he was assassinated. But the cooperation between SADC, in fact, because Congo was now a member, which is still a member of SADC, SADC then started playing a very major and frontline role in trying to make sure that Congo stabilizes and Congo begins to move in the direction of creating a nation state. But so I'm saying that there are internal dynamics and then there are external dynamics. But then there are also very international dynamics. Very international dynamics. I bring them this way, Dr. Stephen and the panel and our audience, that when Mobutu Sese Seko was in power, Mobutu Sese Seko had no relationships, just like
Kamuzu Banda of Malawi. They had no strong relationship with fellow African countries. They almost operated in their own cocoons. But what sustained them was European and American forces that they were doing their bidding on the continent. So Mobutu Sese Seko, being eliminated from the picture, presented a challenge for the Americans and the Europeans who kept on manipulating and taking advantage of the Congolese resources. And they had to have someone in the region. And dare I say that someone was found in Kagame. So people have to understand that Kagame effectively replaced Mobutu Sese Seko as an agent of the West in the region. And if people keep missing that, we keep missing the reason to why and how Kagame manages to stay and ahead of everyone, because he has the CIA on his side. He has every other force and power behind him. And someone was asking me, how does Kagame manage to have state-of-the-art military equipment? Exactly the question that begs an answer, that Kagame himself must answer. Where and how does he finance such a powerful army with state-of-the-art equipment if he runs an economy that is basically donor-funded? I mean, Rwanda is an economy run by donor funds. Even with the looting of DRC resources, it's not sufficient for them to run their economy. Their GDP is very low. The economy is very small. They produce virtually nothing. The little that comes to Rwanda is through tourism and all sorts of other things. But I'm saying now that if we miss the fact that Kagame is doing the bidding. Right now, as we sit here, we talk of Kagame's forces here in Mozambique, next door to South Africa, where they are protecting total interest in the north of Mozambique, where there is again a war between forces of the Islamic forces there in Cabo Delgado against the Mozambican government. And France, the owners of Total, now has to rope in Kagame to protect their resources. So Kagame has become a French, extension in Mozambique, where he is there to protect French interests. A few years ago, he was beginning to be used by Britain to take African migrants who dare want to leave the continent and go to Europe, but then he's being... So I'm just saying, if you are to understand both the internal dynamics within Congo itself, that there are tribal issues, there are governance issues, there are infrastructure issues, there's political, socio-economic issues that makes DRC a challenge. Hence, in my introduction, I gave the example of Nigeria, that at some point Nigeria was in that circumstance. Hence, Nigeria for a long time was ruled by military dictatorships who would see the loophole in the political systems, because there was no proper infrastructure, there was no social cohesion between the different tribes. Hence, they were always pulling one against the other, and the military will always take advantage of the loophole and come, which is what the Tutsi minorities, which must also be pointed out, that as Dr. Stephen kept emphasizing, that these people, when they lose an election, they lose an election because by and large in Africa, and mainly in Eastern Central Africa, elections are still very much based on tribes. So people vote for their tribesmen. People vote for someone they relate to. So if you don't have the numbers, you cannot rule over a people. And now, like you're saying, Dr. Stephen, that international journalists who are fighting for these Tutsi minorities, they also fail to raise the same question, that as a minority, how do you expect to win an election in a continent where it's accepted that we vote on tribal lines? Here in South Africa,
We have tribal issues, and we know people don't love Ramaphosa because he's not Zulu. They will vote for Jacob Zuma because he is Zulu. You go to Zimbabwe, the same thing. The people will never vote for a president who come from the Ndebele side because they want a Shona president. It's not only unique to the Congo. So I'm saying that now you have people who ignore a reality that the Tutsis in Congo are a minority. So they can never rule, but they always want to insist to rule via the gun, via force, for fighting. And this reminds me of Adolf Hitler, who never won an election, but actually ruled Germany because he kept exercising violence until he was co-opted into government so that he can stop perpetrating violence on the local Germans. And when he was now in government, he had to assassinate the president and the other ones, and then he became a president himself. So you see that there is a pattern to how these people who wants to rule by force and rule over a majority when they are a minority. So these are internal dynamics. But from the internal dynamics, we'll move to the regional dynamics, that the Congo itself being as big as it is, and like you said, with more than 450 tribes that overlap into Tanzania, that overlap into Kenya, that overlap into Rwanda, that overlap into Uganda, all these other tribes that sit at borderlines that are sympathetic to people who are inside the Congo, but are not acknowledging that when people are inside the Congo, they are not a single tribe. We have countries like mainly Rwanda and Burundi, like Swaziland, like Lesotho, like which are pretty much a one tribe kind of a country. If you go to Swaziland, it's the people of the Swazi people. So it's very difficult for you to find people who differ on tribal grounds, because they are one tribe. The same if you go to Lesotho, all of them are the Basotho people. They will never differ on tribal grounds. So I'm saying the Congo is quite a different situation, because of 450, that's quite a lot. So these are internal dynamics, but then they also extend to the external dynamics within the region itself, that there are regional players like Uganda, like Kigali and others. But also I must say that there are other nations that are not very honest in their dealing with the Congolese, that they seem to be understanding and sympathizing and tolerating even what Rwanda does. Because I listened to PLO Lumumba, a person that I used to respect quite a lot on African subjects, but the way he keeps sympathizing with the M23, the way he keeps justifying the Rwandese interventions in the Eastern Congo, it leaves a lot to be desired, because these are exactly the sentiments that Joseph Kabila pointed to when he was moving from the East African community to join the SADC, that the region does not promote peace in the Congo. Then you move to the international community, that you now have players who see Congo as long as Congo stabilizes, then there is a risk for them, because then they have to compete for Congolese mineral resources at an international market rate, which is a danger for them, because they have to get these resources at a very low price, because they are being looted. There are no taxes being paid to the Congolese government. There are no labor laws that are applying. So we hear of child labor in the Congo, of children being used in the mines. Like you say, the unemployment rate is very high. Very few people are unemployed. So everyone now works for these illicit mineral mines, actually, that are looting the mineral. So I'm saying that as we are moving towards concluding it, we have to acknowledge that there is internal dynamics, but there are regional dynamics. But then there are also international dynamics. And I think without jumping the gun, without running too forward, I've been impressed by the current Minister of Foreign Affairs for the Congo. The lady is marketing the Congo's plight very well to the world. And I think people are beginning to pay attention. People are beginning to listen. And the frustration and the anger that you pick in Paul Kagame is coming out of the fact that he is feeling now that he's being exposed. There is no space to hide and lie, continuing to say we are fighting for the Tutsis, we are fighting for the Banyamulenge, we are fighting for... That is now being slowly but surely being dismantled, and the truth is beginning to come out.
Can you check your voice, please? Apostle, Can you check your voice? for Upendo, do you want to say something? No, I think the guy was speaking by phone, so his voice doesn't come out. No, he's apostle. You call him apostle. He's an apostle. Yeah, okay, Apostle. Apostle was online. The voice is it doesn't come out. Maybe he can check his voice very quick. But No, now, but I could hear him clearly. He is done talking. Apostle, I hope you can still hear us, right? Yes, I can hear you. I can hear you very well. okay, thank you. I'm Thank back you. now. Thank you. Okay. Thank you very much, Apostle, for those constructive ideas for this discussion. It's really helpful to make our viewers understand all these dynamics that are going on in the conflict in the DRC. Mashitwe, you have a few seconds to share something. We move to the next level. You're welcome. Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Stephen. Thank you very much, Apostle, and the viewers. I think this discussion is quite of solutionary oriented, and therefore I don't need to take too much time on what has been highlighted already on by Apostle and by Dr. Stephen. But what I want to just share is the point that I heard Dr. Stephen said that there is no negotiation that will make Rwanda backed up and seize its interest in the DRC. In my view, I can still argue that a negotiation is, in my view, is the one way that we can reach to peace based on different theories of peace building and negotiation. I don't support the idea that we should directly engage into war. Sort of, for example, I recently read one opinion from one of the United States scholar who said that probably the SADC could just come in and then just war could just fight with the M23 because 2023 does not seem to understand and to retreat. So he suggested that war could be just one way toward getting a solution, a sustainable solution to this war, which is going on in the Eastern DRC. So my point is that Congo can still not get the right solution without engaging with regional bodies. That is my own view and understanding based on different theory of intervention. Intervention theory, for example, in international relations, and deterrence theory. There are so many theories that actually support that collaboration and peacekeeping. It's the best way. We can see examples, and I'm very happy Apostle touched on Nigeria. The Nigerian case is very special because Nigeria also has been into war and stuff like that. But recently I saw a bill proposing adding more federal state, more state in Nigeria to make it from 31 to 67. Why is it that? Because the country is huge, the population is huge, the need, you can see the dynamics, the conflicts and all of that. But do we need a federal Congo? That is one question that we can have. It's another debate that can be there when we'll be talking about solutions. But also there is a need, as we move toward concluding, the need for the Congolese government also to kind of develop sort of diplomatic thrives or skills, because every country is up to its own interest now. And there is no engagement that can be just something for free. There is always a quid pro quo in every engagement as people are moving toward national interest. Even engagement, they also come with cost, as Dr. Stephen also highlighted there. Every country that is availing itself to engage into sort of peacekeeping or bringing peace into somewhere, whether it's a regional, international intervention, you must understand that the leader of a country, that those people also will also come with some sort of interest, just that will favor their countries, their people back there, given the resources that they will avail
just to bring peace into a certain country. So the leaders in the DRC must be aware of any engagement that is coming from regional body, from international community. There are always interests that are there. So the question is, how are you prepared to engage with all of these? So I think we are going to unpack that one as we are moving toward bringing sustainable suggestions as to why, because people are dying now. So we need solutions. So I can hand there and wait for the next stage or question. Okay. So, Upendo Kiza, would you mind I will do a summary in Swahili after we have concluded. Nitafanya summary ya Kiswahili tukimaliza, tunataka kumaliza, tunaanza section ya mwisho itachukua tu dakika kama 20. Sawa? Tukimaliza tu solution sasa ya matatizo and then nafanya summary ya Kiswahili kwa waviewer wetu wote wa Kiswahili. Je, hiyo imekaa sawa? Yes, imekaa vizuri. Okay, so Apostle, I was just telling our host that we will just now go straight to some of the suggestions that we think would stabilize the DRC. And then after our suggestions, I'm gonna summarize everything for his Swahili viewers to benefit of what we are saying in few seconds. But I do believe after we have given some suggestions, then we will be free to even leave when I am just summarizing if we have some other engagement that we want to engage in. So the question that everyone would want to hear, looking at the situation that is going on the ground, is what should be done now to stabilize the Eastern DRC? That's the question that everyone wants answers. And I want to give what I suggested in many articles that I've written on the conflict in the Eastern DRC. Even these are the suggestion and the proposition that I have given to the DRC government in my PhD thesis. Even during my master's, I did suggest what I'm going to share now. Since I've said, and even Apostle have highlighted, even Dr. Imidi Mashitu has also indicated that there are internal factors in the DRC, apart from external factors that are behind the continuity of these non-state armed groups and conflicts in the DRC. Now, some of these internal factors, one is bad governance. Bad governance in the sense that both the previous and the current regime in the DRC have failed to establish what we call in political science national development plan. There is no national development plan in all spheres of government in the DRC, whereby when a government comes to power, it has a manifesto. Political manifesto is the roadmap of what a political party will do during its term in power. And then there are indicators of the progress that both the people and the government must feel in the country. Okay, this government came in, this is what they thought us they will do. And after 1 year, 2 years, 3 years, 5 years in power, this is what we can see. The infrastructure of the roads were at this level, now they are at this level. The healthy system were at this level, now they are at this level. Education-wise, it was at this level, and now they are at this level. DRC doesn't have a national development plan that is well implemented from the government. And as a result, that has created a high level of unemployment, which has made hardship of life in the DRC. Life in the DRC is very hard to average citizens. According to the statistics of the World Bank, DRC is the poorest country because of the poverty in the citizens. Now, that has caused many groups, many citizens to find ways to survive in the DRC. We have a system when Mobutu government collapsed.
Mobutu introduced what we call in the DRC, fend for yourself. Fend for yourself system simply means you have to do, it's a statement that Mobutu spoke to the army when the army were claiming salaries. Mobutu told them, you have arms in your hands. Why can't you use arms? And then in French, that word was débrouillez-vous. Débrouillez-vous simply means make alternative to survive, you have guns in your hands. So that débrouillez-vous, offend for yourself, became a method of operandi of Congolese. Because the government does not do anything for them, then Congolese citizens are always left to fend to yourself, fend for yourself system. And that is what has continued until today. Both the previous regime and this regime have not established a system that would create jobs for its citizens. As a result, the country continues in that system of the débrouillez-vous. Every citizen in the country must do what he has to do to meet a living. And that has had serious consequences to the peace of the country. One, it has created, first of all, egoism in the Congolese, whereby everyone thinks about himself and his family. And that is the kind of political system and our politician that we're having. It is my turn. When someone is given political position in the DRC, they celebrate. They don't celebrate because they are there to save public interest. They celebrate because this is also the time of me and my family to enrich ourselves. As a result, the majority of citizens have been left in the system of fend for yourself. Débrouillez-vous. Look for alternative to survive. That alone has made, since the war started, a large number of young people unemployed to seek safe haven in non-state armed groups. Now, to resolve those who are into these non-state armed groups as a way of survival, the government must create income-generating activities that will employ young people. If most of disarmament processes are failed, the reason behind that has been anytime these ex-combatants disarm, there is no guarantee of an income-generating activity after they disarm from their armed groups. So as a result, they always get back to their previous non-state armed group. They get recruited into non-state armed groups again. After being disarmed, there is nothing to do. There is no activity generating an income for them. They go back. So what is it that the government should do? The first solution that the government of DRC should provide is by creating opportunities of jobs that will employ people. The government have to create an environment conducive for foreign investors to come in the DRC. DRC is one of the few countries in Africa that everyone wants to work for the government. And in the world, there is no government in the world that is capable of employing everyone. In fact, in developed countries, the private sector employs more people than the government. But in the DRC, the government has failed to create an environment conducive for investors. There is no investor trust between the Congolese government and foreign investors. That's why the unemployment rate is very high, because there are no private enterprises in the DRC. And why are there no enterprises in the DRC? Corruption in the government is too high. For you to open any business in the DRC, you have to corrupt someone a lot of money. And this has caused the country not to have investors, which has contributed to high unemployment rates in the country. So for those non-state armed groups that are holding arms as a way of survival, they will only disarm if the government will be able to put in place projects that will employ young people, unemployed people. Then
they will disarm. You cannot be talking of disarming someone who is using arms to survive, and then you don't have a plan for him to survive after disarming. That's one of the solutions for the government to create income-generating activities. Number two, according to, these are the suggestions that are suggested in all my articles to the Congolese government. These are the things that the government of DRC need to put in place if we will reduce and neutralize non-state armed groups that are community defense groups. Now, I haven't come to what they should do with M23. I'm still talking about what the government should do to neutralize, in general, non-state armed groups. Number one, creation of jobs. Number two, the government must implement a national reconciliation mechanism, meaning we have been divided as Congolese by the wars that have been happening in the country. These ethnic groups that fight between against each other, where you found, let me just mention only this idea. There is this since the war started, and because of these rebellions in the DRC has been always started by Congolese of Rwanda origin and supported by Rwanda. Most Congolese autochthone, they are having a feeling, and they always perceive that most of these rebellions have been started by Congolese of Rwanda origins, and that have created a resettlement between Congolese autochthone and Congolese of Rwanda origins. As a result, these two groups of people, they don't agree to live together as brothers since the war escalated. So what needs to happen is a national reconciliation mechanism that will be initiated by the government that brings these two sets of groups in the DRC, that we are one nation, let's live together as brothers and build our country together. And then, after being united through that national reconciliation mechanism, let's fight that enemy that doesn't want us to progress. And there are many channels this can happen. If the government decided to implement a national reconciliation mechanism that will bring all the rival groups together, there will be a way of peace in the DRC, but that has never happened from the past regime and the current regime. I don't even think if that's in the direction in which they're thinking. That's number two. Number three, what is the other solution that I do think will help the DRC to stabilize the situation? To reform the national army, because I've explained to us the current national army that we are having, it was a composition of rebel groups without being investigated who they are. As I told you, most of the forces in the DRC were from Rwanda, Uganda, and Burundi. And I told us already, these armed groups, they did not go back to Rwanda, Burundi, and Uganda. They remain in the DRC. They formulated these non-state armed groups, and during peace processes, they were incorporated into the national army and into the government without vetting, without checks and balance. As a result, the army of the DRC was infiltrated by bad elements from Rwanda, and we are still having those people until today. So there is a need of reforming the army, because if Rwanda today is boosting, is doing all that it's saying, Kagame, is because Kagame has some intelligence people in the army of DRC, in the government of army, who are saving the interests of Rwanda in the government of DRC and the army of the DRC. So there is a need of reforming that army and build what we call in French, armée républicaine, a republican army that will defend the interests of the country. There is a need of the DRC government to reform, to restructure afresh, to recruit afresh the army and establish what we call armée républicaine, an army that will represent the interests of Congolese, that is composed by Congolese people. And by Congolese people, I mean
all Congolese, including Congolese of Rwanda origin, who identify themselves as Congolese. Because we're having a problem, let me indicate this, Apostle, in this discussion. One of the reasons why autochthonic Congolese, they are rejecting most of Congolese of Rwanda origin as not Congolese, is the way these groups are carrying themselves. We are having evidences in Congo of this, our brothers of Congolese of Rwanda origins, who claim to be Congolese, but when they are the other side of the border, remember Congo and the Rwanda, we're having straight, borderlands. When they are that other side of the border, the side of Rwanda, they are Rwandese. They are no longer Congolese. And most of them, these are the things that are happening. And the people must understand why majority of autochthonic Congolese, they are rejecting most Congolese of Rwanda origin not to be Congolese. This is the reasons. We are having a scenario where most of these people, when they die in the DRC, Congolese of Rwanda origin, when they die in the DRC, their corpses have been taken to Rwanda to be buried in Rwanda. Now the question is, are these really Congolese? This is the place which you call your country. When you die, your corpse is being carried somewhere else. It's like I'm in South Africa, I die in South Africa, then I'm going to be buried in Congo while I'm claiming to be a South African. So there is this challenge of all Congolese come together, being united, reconciled. Let's now build our country together. That will be initiated by the government, by reforming the army and building a national army that will represent, protect the integrity, the territorial integrity of the DRC with one heart. Right now, we don't have an army. We don't have an army because it is an infiltrated army. The army right now is full of Rwandese soldiers. The army is full of Ugandan soldiers. The army is full of Burundian soldiers. So what kind of army is that? That's why you see, whenever there is a war, there is always betrayals. The Congolese army never defeated any rebellion because they don't go there as one group fighting one common goal because of the division that is in the army. So army is the point number 3 that the DRC government need to reform. Because once we have an army that is well trained, that represent the interests of the country, we will be able to defeat all the rebellions. Because right now, the other solution, of course, which is my number 4, in the instances where the peace negotiation will not give solution, and which me, in my view, I am not seeing any negotiation making Rwanda to back off out of DRC. I'm not seeing that happening. I am not seeing any diplomatic negotiation that will make some of these non-state armed groups to disarm. I am not seeing any negotiation that will permanently stabilize the DRC and not having an occurrence of another rebellion. I'm not seeing that happening. So now what should be happening? The DRC has a responsibility of building a Republican army that will be able to defend its territorial integrity anytime it is being invaded by a neighboring country. The DRC must have a strong army that will defend its coast at any cost, that will go and annihilate anyone who is trying to disturb its stability. That's what a sovereign state should do. And the DRC have to do that. Because if the DRC had a well-coordinated, a well-structured army today, where would this M23 pass? Where would they go through to conquer cities like Goma and cities like Bukavu? It's because there is no army. We don't have an army there in that country. The country is armless. So there is a need of the DRC government to formulate a new Republican army that will defend its cost and its interest. And of course, the last one on my list today, there are many things that the DRC government need to do. The last one, of course, the DRC need to rethink
its diplomatic relations with its neighbors and rethink its approach to this peace negotiation. The DRC must have clear terms and conditions when it goes into this negotiation, and do not subscribe to certain conditions that will create a continuity, because also there is an approach of peace that DRC have been accepting, which has made these groups that always come with the government to the negotiation table always use now. They take now advantage of this kind of peace approaches that are not good to continue coming back and do all manner of things so that the government can beg them for negotiation, which is what? The approach of rewarding warlords, people who committed crime in the country, rewarding them with position. Right now, one of the reasons why the President Tshisekedi doesn't want to negotiate with the M23 is because of the crime that so far M23 have committed. In a space of January and now, we are talking about 3,000 civilians have been killed in Goma. We still don't know the total figure. That is the estimation that has been given by workers who are collecting corpses in the street and they bury them. So when they now go to peace negotiations, there has never been any legal processes that addresses those who committed war crime against civilians to go to jail. We will find out that the same people that have killed thousands of civilians, they will now be incorporated into the army with ranks and into the nation, into the government with positions. As a result, anytime there was this kind of peace agreement, what has this done to people? Most people has always turned even against government forces, knowing that is a government is a force, is an army that is composed by criminals. There are some of the non-state armed groups in our communities that are against the national army, knowing very well those who were incorporated into the national army, they were criminals who killed a lot of people. And these are the same officials from the government who will be sent to protect the same communities where they committed crime against those same communities. This is the dynamics of how the government of DRC need to deal with certain situations. And I've highlighted my last point that the DRC government has a responsibility of rethinking its diplomatic relation with its neighbors, as Apostle has indicated. We all know there is Greater Lake region politics, whereby a particular group of people, they want to be the one dominating in all these countries. And I will highlight this as my last point. We are having a situation in Rwanda, whereby all the wars that we have in the Greater Lake region, that is now in Congo, started in Rwanda and Burundi. Why did this war start in Rwanda and Burundi? Rwanda and Burundi, they are two countries in Greater Lake region composed by two ethnic groups, Hutus and Tutsis. It is Hutus and Tutsis in Rwanda and in Burundi who fought, who started with these wars in 1990s. And when this war started in these two countries, most of the refugees from these countries came to Congo, which culminated into the genocide of 1994, where more than 1 million refugees from Rwanda, Hutus and Tutsis, they came into Congo. So it was the war of Burundi and Rwanda that shifted in Congo, especially the war of Rwanda, the genocide Rwanda, that escalated into Congo. Congo is dealing with an extension of Rwanda's war. So these two fighting ethnic groups in Rwanda, they are the one who came in the DRC with the same philosophy of fighting on the Congolese soil. And now Congo is the one now dealing with the messes of this conflict. And what is the reason behind the conflict between the Hutus and the Tutsis in Rwanda and the Burundi? It's always around power. Who want to control who?
So I want to summarize by saying this. The war in Congo also is the same philosophy of these two ethnic groups. Is either the Tutsis who always want to take power in Rwanda, in Burundi, or the Hutus who always want to take part to dominate over Tutsis in Burundi, in Rwanda, who are now in Congo, who want to do the same thing that they always want to happen in Burundi and in Rwanda. Because right now is the Tutsi in power in Rwanda. The Tutsis now, they also want to be the one in Congo. So that's the fight they are having. They want to control also Congo. So there is this politics in some ethnic group in the Greater Lake region of wanting to be in power in all the countries in Greater Lake region. And that is what we are saying right now. Some of the countries in the Greater Lake region, they don't want that to happen. So if, let's say, for example, it's the Tutsi ethnic group that want to be in power in Burundi, in Rwanda, in Congo, in Kenya, in Tanzania, that's the philosophy. So other ethnic group, the Hutus and the Bantus groups in this region, they are already saying, no, this cannot continue happening. So what I'm saying is there is also that problem which need to be dealt with, where some ethnic groups always want to be in power and dominate other people. And in Congo, what we are saying is, this is my summary. For peace to reign, I've given 4 points. But there is also an aspect of some ethnic groups that has been accommodated in other countries where they went as refugees. And these countries gave you a safe haven. I'll give a simple example. Right now, because of the situation that are happening in Zimbabwe, South Africa is hosting close to 4 million Zimbabweans. Is there any time Zimbabwean will reach a stage of starting claiming the citizenship of South Africa by force, by fighting, formulating armed groups? So far, Zimbabweans are living in South Africa peacefully, and they are being given all legal permits. Whoever that qualifies is given a permit to work, and they are peacefully. They have their families here. There is no day Zimbabweans in South Africa, they will start fighting the government of South Africa to give them citizenship, to give them a particular portion of land to be their own territory. So this is a situation that the DRC is dealing with from this Congolese or Rwanda origin. Congolese government welcomed refugees from Rwanda. They gave them a safe haven. They are being given full citizenship, all of them. They are being given political rights, all of them. The question is, why is now M23 fighting, claiming they are protecting the interests of Tutsi minority in Congo? That question, I don't understand what is going on and what really they want. And I don't think there is any country in this world, any nation, any country and any nationality in the world that will accept what this M23 are trying to bring in the DRC. The Congolese people and the Congolese government, they will never settle, and we do not encourage the Congolese government to agree to such kind of narratives that the M23, they are proceeding, that a particular ethnic group among 400 ethnic groups should be given a particular attention of wanting to be in dominion of other ethnic groups. I think for this discussion today, I want people to understand that is the problem that the Congolese people in general and the Congolese government are having with this M23 group, where they are claiming defending the interests of a particular ethnic group while we have other ethnic group in Congo. So the question is, the government and the other people should be left and the all focus should be on these ones. That's where the problem is. And I do ask those groups that are marketing this kind of narratives in countries where you know very well you were received as refugees. This country has accommodated you. They have given you a safe haven. There is a need of working in peace together with these nationals without conflict. My counsel and my advice to my fellow Congolese from Rwanda origin, we have been living as brothers in Congo for many years. We are all brothers and we need to build our country together. Any group
that is emerging to divide us is not for the common good of all of us as Congolese and our country. We need to reach a stage whereby we need to come together and live together as brothers and end all the differences. And these leaders of these non-state armed groups who want to continue planting divisions in us and make us look like we have to fight each other, this is not welcomed. We should all reject this kind of narratives and remain united and build one common goal and reach a target that we want for our country, all of us together. Having said that, I want to leave also suggestion from my other colleagues on the platform to also suggest what they think should be done to stabilize the DRC. After I've given my own suggestion, we will summarize it by a Swahili version, but let me hear also, Apostle Madondo, what do you suggest to Congolese people and the government to do to stabilize the area? And then we'll end with, of course, Dr. Imid Mashitwe. You're welcome, Apostle. Thank you. Thank you so much, Doc. Thank you so much. Maybe Professor Feston, as you said that there is an American group that suggested that the SADC must go in and war must, the solution must come from a point of warring factions between the SADC and the M23 and Rwanda. From where I sit, I almost think that's inevitable. And the reason why I say that is that South Africans are angry because of the peacekeepers who were killed whilst being there for the mission of peace. But also there is an arrogance being seen out of Kagame, that he is untouchable. Everyone dances to his tune. He doesn't listen to anybody. He even threatened South Africa, where he says if South Africa wants war, then we'll respond to them in that context. Now, Rwanda is a very small country. That's my worry. And he goes around angering people. He forgets that he might have arms, but arms out of just a population of 14 million people. That's a very small country. But let me move to my solution. But I'm just saying, from where I'm sitting now, I don't see any solution that exempts a war being part of that solution. There's still going to be war between SADC and Rwanda in the way I view things, which is unfortunate. But my solution proposals will be two-pronged. There are things that I think that the government of Congo and the people of Congo must do on their own within Congo. They must focus on and apply a lot of energy within Congo. And then there are things that obviously the government of Congo and the people of Congo as well will have to do outside Congo in the international community as part of like what we're doing now, advocating for Congo on the international platforms, talking about this conflict outside so that people get to understand what exactly is going. So these are going to be part and parcel of the solutions. So the first thing that I think Congo must focus on is a reconciliation. The reconciliation process is needed. And this I talk from a point of knowing that I come from a country, Zimbabwe. There was a very long, protracted history of animosity between the Ndebele people and the Shona people, right from the time that the Ndebele people crossed the Limpopo from South Africa into the northern part of Southern Africa, and there were conflicts between the two nations, the Ndebele nation and the Shona nation. And then the colonialists arrived, took advantage of that. War of Independence, 1980, we got our independence. Still, we were divided. Mugabe and Joshua Nkomo, the leaders, clashed. The Shona forces went into Matabele and massacred people. A lot of people died. And it's suspected between 20,000 and 50,000 people were killed between 1981 and 1983 by the Zimbabwe National Army. Now, have we, at government level, has the government done anything? Not much. But at people-to-people level, a lot has been done.
There's a lot of healing. There's a lot of understanding, particularly from the Shona side, because we are now understanding that there was a lot of pain caused. And slowly we're moving towards reconciling with our Ndebele brothers. So I'm saying that at people to people, the tribes, people have to start seeing that there is need for us to reconcile. But government has to take the lead. Government has to initiate dialogues. Government has to initiate programs that is to bring in people together. The other thing that the people of the Congo must do, and the government also take a lead on, is deal with corruption and incompetence in government. Because corruption and incompetence in government results in a weak state, and a weak state is always vulnerable to external forces that want to take advantage. You see, so both the people of Congo and the government have to say in their hearts, we want to reject corruption. As Dr. Stephen said earlier on, if a person in Congo gets into a position, they think of themselves and their family only. That has to go away. The people have to say, you know what, we have to put Congo first. And the other thing that the Congolese people have to do, particularly the government, is now drive employment. And my thinking towards the Congo is drive employment creation through infrastructure development. Because one thing we know about the Congo, there is poor infrastructure that links major cities and that links province to province in terms of road infrastructure, railway infrastructure, as well as hospitals, schools, police station, military barracks in there and there. There has to be, it has to be easy for the government in Kinshasa to respond by sending in major things to a particular area if there is a crisis, whether it's a drought or a flood or whatever, or an invasion or incursion, like in this case. So I think there is need for, but on the external side, the DRC and Africans in general, the DRC, the government and the people and Africans in general, we have to fight now for the establishment of what will be equal to the Kimberley process. The Kimberley process, which was established to pick up and identify diamonds that are coming from conflict zones, so that those diamonds may not be sold on the international market. So the DRC has to agitate, advocate, and Africans in general have to join in that and advocate that we have the equivalent of the Kimberley process in terms of rare minerals like cobalt and coltan, so that these people who are looting these minerals will not be able to sell them. So they will stockpile them in Kigali. We do not care. And we'll see what will come out of it. The fact that they are able right now, from what we know, they loot them from Congo, they get them into Kigali, and they are sold as Wandis minerals. So just like the Kimberley process, you have to prove which mineral, which mine did you mine these diamonds. And experts know through science how to identify regions that come, so diamonds which come from which region and all that and all that. So the coltan also will have to be processed and be identified, whether it really came from Rwanda or it came from Congo or it came from wherever. So I feel like the Congolese government must now start agitating, just like the Sierra Leonean government agitated when the war was raging in Sierra Leone and the diamonds were being used to finance the war in Sierra Leone. So we need an equivalent of the Kimberley process. We also need the Congolese government on the international front not to relent the drive that they have started now of going from capital to capital, speaking to governments about what Rwanda is doing and providing evidence to that effect. I hope they will not get tired. This has to go on because people are beginning to listen. People are beginning to pay attention. So the momentum must keep on the diplomatic front of pushing and telling the world about what Rwanda is doing in the Eastern Congo.
On the diplomatic front, the Ministry of Foreign Affairs must keep on doing must not stop. She must be aggressive, because we know that the EU, in their desperation to stand and to fight Russia, which I understand because I'm anti-Russian. I don't know if there are pro-Russian people here, unfortunately. I'm not anti-Russian because they are Russian. I'm very much against what they did to Ukraine. So I'm always against another country invading another country. Basically, I don't accept that for whatever reason. I'm a believer in sovereignty, in borders being respected. Now, what the EU is doing now, desperate to counter the Russians in terms of developing military power, they now having to deal with allowing themselves and their companies to receive illicit minerals coming out of the Congo through Rwanda. Hence, they signed a deal last year, 2024, with the Rwandese government for rare minerals, knowing very well that those minerals do not come from Rwanda. But they understood that if they sign this contract with the DRC government, whereas the DRC government finds itself difficult to operate in the Northeast because of the rebel groups, so they'll rather sign with the one who finds it easy to operate there because he's already there. You see, so I'm saying that the Minister of Foreign Affairs has to keep on screaming so that this thing must be nullified and this thing must stop. And also the donor funds that have started that have been keeping the Rwandese economy running and the Rwandese sustaining themselves, they have to be stopped because they have to be shamed. They have to be called out and be shamed. The other thing that I think it will be part of a solution, the Congo must start talking about how to move forward in terms of the constitution of their state, whether they have to continue as a unitary state or have to be a federation. Because as it stands, the Congo is too big to be governed, all of it from Kinshasa, with a government, with a cabinet of 30 people or so, and then all the offices are in Kinshasa, all the ministries are in Kinshasa, the judiciary is in Kinshasa, everything is in Kinshasa. I personally seem to think that it's unsustainable, and for the Congo, it will not work. A unitary state works for small countries like Zimbabwe. These are small countries. The president can wake up and drive on the road. If there's no aeroplanes that day, he can make it to the end of the country and tomorrow is back in the capital again. But with the Congo, a president can't come from Kinshasa to Lubumbashi. He has to fly, and even flying, it's a bit far, things like that. There are security risks and all that. So I'm just saying, if there is federation, whether you have governors who then have some kind of responsibilities and a level of cabinet at that local level to oversee development in that particular, whether you call it a province or a state. Nigerians, they have adopted the American, what call it, terminology of states. It can also work. So that's one thing that I think that Congolese people must start discussing. What is the best way? What is the best way to deal with this so that we avoid this lack of development that is, and Kinshasa is such, when you look at Kinshasa, it's by far ahead of most capitals in Africa. It's such a massive city, well developed, infrastructure is good, the social life is good, the economics good. But compare with another city at the other end of the country, the difference is very massive. You understand my point? So I'm just saying that has to be looked at. And the other thing, we must also remind people, Dr. Stephen, that there is already two processes. One that involves Rwanda talking directly to the Congo, which is called the Luanda process, being hosted by the president of Angola, João Lourenço, of understanding what are the grievances of Rwanda, what are the grievances of Congo. When they were supposed to sign a treaty last year, who didn't pitch up? It was Kagame. But there's another process
which is also the government of DRC talking to the factions, warring factions in the Congo, the local rebel groups, the Nairobi process. Now, what Rwanda wants is that the M23 is treated as a state actor, that it has to find a table when the EAC, the East African Community is meeting, or the SADC is meeting, then the M23 must be given a table as if it's a government of some sort. Whereas the M23 is as equal as any other rebel group that is part and parcel of the Nairobi process. So the people out there who are saying the government of DRC is arrogant, they don't want to talk to ever, they are talking to everyone. They are talking as state to state with Rwanda. They are talking as a government to the rebels in the Nairobi process. So there are already existing frameworks that Kagame knows that if he follows them, he's gonna lose. No wonder he's throwing tantrums as a little boy as he is, and trying to spin around and confuse everyone by saying that they don't want to talk. They are talking. It's him who doesn't want to talk. Tshisekedi has been attending the Rwanda process. Tshisekedi has been attending the Nairobi process. And in the Nairobi process, there's also one actor who has the tendency of being absent, the M23. All the other rebel groups, they are always there. In the Rwanda process, the same story. So I'm just saying, let's also deal with this lie that the government of Congo is not talking to these people. There are already processes established by the AU for us to have some kind of dialogue. Thank you. Thank you very much, Prof. That was very, very constructive, and I hope our viewers have taken something. Let's just give Dr. Imid also give us a view very quickly. We have taken a lot of time. Apostle need to go and rest. He's a little bit late, and tomorrow he has a service. Give us just brief suggestions. Then we let Apostle go and rest. Thank you. Thank you very much, Dr. Stephen. Thank you very much, Dr. Madondo, for really unpacking on the solution side. Adding to the solution side, my emphasis is on strengthening diplomatic skills on the side of DRC leadership. So I think, for me, we cannot blame in the first place the problem from outsiders without strengthening our internal forces and powers. I think internal capability in this case is very core to bringing solutions to this war which is going on. Because if the DRC takes a stand on all M23 and all of that, because I want us to understand the short-term solutions and long-term solutions. Because in my view, what Dr. Stephen has highlighted, most of them, I can see them as being long-term solutions, because now we have people who are dying and we need a prompt solution to what is transpiring in Goma and Bukavu, and now they are talking about Uvira. So in my case, I think what we need to do now is the pressure from the Congolese in the country and then in diaspora, as we are doing here now, voicing, and then the people in the country should bring more pressure to the incumbent. We need solution to what is happening there. So the incumbent should sit down and see what they can do, because they are the ones who should bring solutions and take a stand. We have so many cases that we can refer to. The Sahel region, what has happened there is something that we can refer to. Burkina Faso, for example, what happened there? It's just the head of state taking a stand and say, no, here we need 1, 2, 3, 4, 5, and diversify the forces. I mean, the relations as it relates to international community and also regional bodies, and take a stand on that one. So I need Tshisekedi, the Honorable, to try and sit down and also understand the grievances. What we are feeling now is something that is not common. It's very I can say unbearable. It's something that we cannot just sit and talk
No, it's something that we need to act now as a solution. So for me, on my side, without touching on the long-term ones, which Dr. Stephen has kind of highlighted, drawing also from Dr. Madondo, what I can say is, number one, the citizen, as we are talking now, and us, as we are conducting these platforms, we need more platforms like this from other experts and professionals to sort of kind of engaging on this matter and bring more and suggest more solutions and recommendations at the same time. But on the ground in the country, those who are not in the diaspora, I think there is a need for them to kind of calling the incumbent accountable and require for immediate solution to this problem which is transpiring there. That means also diversifying the relations between international partners and see who can come for help, like the SADC. They're almost they have all the facilities, all the component that they need, are kind of bringing up solution to Congo. Also engaging other regional partners that can be ready and say, no, this is the stand that as a government in DRC we have taken. So the president should come and voice out before other external or as we are doing this. So we'll be supporting with creating platforms like this one, but we need more actions from on the ground. That's what I can just say to contribute to that, as time also does not allow us to continue. Okay, thank you very much, our participants, and for all the wonderful contribution. Apostle Dr. Emidi, I should let you go so that you can prepare again. But I do promise, Apostle, we are going to have more discussion where we will bring some other professionals as suggested by Dr. Emid. So, Apostle, we really appreciate you, sir. Thank you very much for your time. You are, excellent, excellent political analyst we have in Africa, and we will really continue needing your input, because what we are doing is really needed, especially for DRC, and I would want you on other platforms if you would not mind. So, thank you for your time. If you have any last word you want to say, you are welcome. But I just want to use this opportunity to thank you, all of you, and to let you rest, and we'll announce again when we're having the next discussion. Apostle, you are welcome if you have a last word to tell us, sir. No, mine is just to say thank you. Thank you to Upendo, Kiza, to Dr. Emidi, to you, Dr. Stephen, and our Sumani didn't say anything though, but thank you even to the viewers. Thank you so much, guys. It has been very informative and educative. For me, I always follow the subject, but being an outsider, but there's a lot that I learned here from people who are Congolese themselves. Yeah, their perspectives are not just academic, but I could sense some of them are quite personal and experiential in nature. Thank you so much. God bless you guys. Thank you very much. Have a wonderful night, sir. So, Upendo, sawa eh? Okay. Naomba utupe break kidogo tujidirive, and then tutakia kuingiza version ya Kiswahili. Okay, asante. Nafikiri kwamba unaweza ukaenda afu niwaambie wadau wetu na wasikilizaji wetu wa Upendo TV. Okay, tupo kabisa mbashara kupitia Upendo TV na tunapatikana nchini Marekani kwenye jimbo la Ohio, Syria. Akron, na dakika 40 zimetoweka baada ya kutimu saa 9 majira ya hapa kwetu Akron, Ohio, Marekani. Na tupo kabisa na Dr.Ibrahim Stephen, tuko na Apostle, tuko pia na Dr. Masitwe, na tuko pia na mtangazaji kutoka hapo Malawi anaitwa Espoir Sumari. Mambo ni mazuri zaidi, tunakwenda kuongelea namna gani ya kuweza kupata amani katika mashariki mwa demokrasia ya Kongo. Hivyo basi ni mahojiano makubwa ya kuleta amani katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na tupo kabisa na Dr.Ibrahim Stephen kama nilivyosema awali, ambapo ndiye mhusika kabisa wa kikao hichi, lakini pia tuko na Masitwe na Dr. Masitwe, na tuko pia na Apostle ambapo ameshaondoka kabisa Dr. Apostle. Na hivyo basi wewe ambaye unaendelea kufungua TV yako, na kumbuka ya kwamba hii ni Upendo TV, na tunaamini kwamba baadaye tena watakuja, walikuwa wakiongea katika lugha ya kigeni, lugha ya Kiingereza, na hivyo basi yamkini labda
ulikuwa na maswali ambayo ulikuwa nayo, baadaye tu watakuja tena waweze kuweza kubadilisha lugha, kuweza kuongea lugha ya Kiswahili ili tuweze kabisa kujua vizuri yale ambayo waliokuwa nayo. Kwa wale wasiojua lugha ya Kiingereza, itakuwa ni vizuri pia wafuatilie lugha ya Kiswahili ili waweze kujua kile wasichokijua. Kwa hiyo nafikiri kwamba Upendo TV tupo juu na tunakuletea habari zote hizi ili uendelee kabisa kujifunza, uendelee kupata maarifa katika mambo mazuri haya ambayo tumekuletea siku ya leo kupitia Upendo TV. Kumbuka ya kwamba ni dakika 41 zimetoweka baada ya kutimu saa 9 kamili majira ya hapa kwetu Marekani. Ako na wayo na huko Afrika hivi sasa ni usiku kabisa, usiku mkubwa sana, lakini wamejitoa kimasomaso wenzetu wa Kongomani ili waweze kuongea nasi, ili waweze kutoa labda kidogo ya ushauri kwa ajili ya kuleta amani katika nchi ya demokrasia ya Kongo. Na ni mahojiano makubwa sana haya. Kwa hiyo wewe ambaye labda ndo unafungua TV yako, ni vyema kabisa ufuatilie ili uweze kujua yale usio yajua. Kwa hiyo nafikiri kwamba baadaye tena watarejea waweze kuongea katika lugha ya Kiswahili sasa, ili uulize maswali. Amki labda upo labda hapo kwa ajili ya kuuliza na kufuatilia, usikose, baki hapo hapo, maana tupo hapa kwa ajili yako, hatukati, tuko hapa kwa ajili yako. Nafikiri kwamba masaa yamekwenda zaidi, na ndivyo ilivyo, na pia masaa matatu ndivyo ilivyo, najua bana. Kwa hiyo ni mahojiano ya makubwa tena ya kuweza kuleta amani. Kwa hiyo basi wanapochukua hata masaa 4, 3, mangapi, wewe kuwa mvumilivu, maana unajua kila mmoja anataka ongea kwake yaliyo moyoni ili Kongo iweze kuwa na amani. Kumbuka ya kwamba tunakwenda kuongea hapa ni mambo ambayo yanayokwenda kufurahisha, mambo ambayo yanakwenda kuleta kabisa mambo mazuri katika namna gani ya kuweza kujenga nchi yetu, maana wanasema kwamba mkatao kwao ni mtumwa na nchi ni nchi tu. Hakuna anayetaka nchi yake iweze kuwa na vita, hakuna anayetaka nchi yake ikose kuendelea. Kila mmoja anataka nchi yake iweze kuendelea ili tuweze kurudi makwetu, maana siku zote uweze ukawa mtumwa, uweze ukawa mgeni katika nchi ambazo tunazokwenda hizi, lakini tunapokuwa kwetu tunakuwa na hali ambayo ni nzuri, tunakuwa ni watu ambao wameweka katika hali ya sitofahamu, hali kabisa ya kuwa kabisa na amani sana kivile. Lakini sasa hivi nchi yetu ya Kongo haina amani, na ndio maana mpaka sasa tunaendelea kabisa kukumbwa na vita, hasa Rwanda inakwenda kutusumbua, na Rwanda haiko peke yake. Rwanda inakuwa kabisa na watu ambao wanakwenda kumuunga mkono, kumsapoti, maana Rwanda peke yake hawezi kupigana na Kongo, ila kuna watu ambao wanamsapoti ndio wanaofanya Rwanda endelee kuwa na kiburi ili kuweza kupiga nchi yetu ya Kongo. Kwa hiyo nafikiri kwamba hujakosea kabisa kuwa nasi, kuungana nasi, hujakosea, maana utakwenda kujua yale usio yajua. Kumbuka ya kwamba hii ni Upendo TV. Tuko na Dr.Ibrahim Steven. Nafikiri wengi wanatamani kumsikiliza daktari, na ndio huyu tunaye leo. Nafikiri kwamba kama una maswali, baki hapo hapo ili uweze kuuliza yale usiyofahamu. Wamekula kwanza break kidogo baada ya kuongea masaa mawili, wamekuwa kabisa warefu zaidi, na ndivyo ilivyo. Kumbuka kwamba ni mahojiano makubwa tena ya kuleta amani katika nchi yetu ya demokrasia ya Kongo. Kwa hiyo Dr. Ibrahim baadaye tena atarejea na uweze kuweka mkao huo wa kuweza kupokea ili uweze kujifunza mengi. Nafikiri tungekuwa na mtangazaji Steven ambapo ni Msongochi, lakini alipata na dharura kubwa, kuna sehemu ameenda, ndio maana siku ya leo watakuwa naye, lakini nafikiri kwamba siku nyingine tutakuwa naye ili uweze pia kumuona, maana naye pia atakwenda kuchangia haya bana. Okay, tupo kabisa vizuri zaidi, na tunaamini kwamba mambo yatakwenda kuwa vizuri, maana Dr. Steven baadaye atakwenda kurejea. Kwa hiyo naamini kwamba ni break kidogo ambayo nilikwenda kuliwa hapo ili wawe tena kurejea na waweze kuendelea na mada yetu ambayo inasema kwamba, kama unavyokwenda kuona mada yetu inasema kwamba mahujiano dhidi ya vita ya mashariki mwa demokrasia ya Kongo. Wale Waingereza wanasema kwamba why the war has persisted in the Eastern DRC. Kwa hiyo nafikiri kwamba vita kabisa vimekwenda sana katika
mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo nafikiri kwamba hujakosea kuweza kuika hapo ili uweze kujua mengi zaidi, lakini kama ndio unafungua TV yako hii ya Upendo TV, unaweza kabisa ukaanza mwanzo ili uweze kusikiliza na kushuhudia mwenyewe kile walichokiongea. Kila mmoja alikwenda kufunguka, kila mmoja alikwenda kuongea yake ya moyoni, suluhisho, chanzo na suluhisho pia, kwa sababu kunapokuwa chanzo, kunapokuwa matatizo, pia lazima kuwe na suluhisho, na kila mmoja alikwenda kuongea ya kwake. Tulikuwa na Apostle, tulikuwa pia na Dr. Masichwe, tulikuwa pia na Ibrahim Stephen Ichamba, ambapo ndio mhusika wa kikao hichi kwa siku ya leo. Mimi nilikuwa pale kuwatizama, maana mimi sio mwongeaji sana siku ya leo, ila nimekuwa kuwatizama, maana wao ndio wahusika wa kikao hichi, na ndio maana kwenda kuwatizama tu ili kwamba watuletee majini yao, na wale wasio kwenda kabisa kuyajua haya wapate kuyajua, maana hawa ni watu wakubwa, ni wadakta. Kwa hiyo unaposikiliza mtu ambaye anaitwa dakta, ina maana bana ameshapitia PhD, ameshapitia mengi sana. Kwa hiyo nafikiri kwamba wamekwenda kabisa kuwaza mambo mengi sana. Kwa hiyo hujakosea kabisa kuanza mwanzo mpaka mwisho. Na anamuona Espoir Asumani anasema kwamba tupo kabisa pamoja, mtumishi wa Mungu, tupo pamoja, tunakufuatilia kabisa vizuri. Anakwenda kusoma comment zao. Huyu anaitwa Espoir Asumani anasema kwamba we are there with you. Huyu anaitwa L Prestigious anasema kwamba Dr. Stephen is very smart. Thank you for the elaboration of the conflict. Okay, tena anarudia kusema kwamba thank you Dr. James for the insightful highlights and propositions. Your presentation was not only constructive but also highly informative, providing valuable perspectives of the matter at hand. Huyu anasema kwamba exceptionally well articulated background, providing a crystal clear understanding of the intricate conflicts that have plagued the situation since its inception, the meticulous unfolding of events. Okay, kwa hiyo haya hapa ni maoni ambayo wote wanaendelea kabisa kuyatumatuma baada ya kufuatilia kipindi hichi kikubwa, ambapo ni mahojiano makubwa ya kuleta amani katika mashariki mwa Kongo. Na tupo kabisa na Dr. Ibrahim Stephen, tupo pia na Dr. Masichwe, tupo pia na Apostle, lakini Apostle ameshaenda. Tulikuwa pia na Espoir Asumani, lakini ndivyo maana kule ni usiku sana, nafikiri pia naye ameshaenda. Kwa hiyo ikaa hapo usitoke kabisa na TV yako ipendwa ya Upendo TV, ambayo inapatikana nchini Marekani kwenye jimbo la Ohio, siri ya Akron. Naamini kwamba tupo kwa ajili ya kukupa haya ambayo usio yafahamu. Kwa hiyo wewe ni kati ya watu ambao unafanya vizuri. Kwa hiyo unapoendelea kuika hapo hujakosea, kwa sababu utakwenda kupata madeni mengi ambayo yatakayokufanya wewe uweza kujua nchi yako. Maana wanasema kwamba mkataa kwao ni mtumwa na nyumbani ni nyumbani. Kwa hiyo Dr. Ibrahim baadaye tu atarejea, amekula kwanza pause kidogo, amekula kwanza break kidogo kwa ajili ya kujituliza, kwa ajili ya kuangalia labda gani anaweza kutumia chakula kidogo, alafu tena arejee ili aweze kuongea na wasikilizaji wetu kwa ajili ya vita ambayo iko katika mashariki mwa Kongo inaweza ikamalizikaje. Kwa hiyo kuna suluhisho, kuna matatizo kule, lakini pia panapokuwa na tatizo pia pawe na suluhisho yake, ili tuweze kuangalia namna gani ya kuweza kusaidia nchi yetu ya Kongo. Nchi yetu bana imekumbwa na vita muda mrefu mpaka sasa, na hatujui tufanye nini, lakini tumbilie Mungu. Na vile pia tuangalie kwamba unajua, wewe unapokuwa ni Mkongomani, kuwa na hali ya wivu ya nchi yako, sababu kuna wengine wanasema kwamba sijui Kongo yetu imelaaniwa. Hapana, haijalaaniwa. Kongo haijalaaniwa, bali watu wa nje ndio wanaochochea Kongo yetu, ambapo ni nchi yetu, wanachochea watu wa nje, lakini
Kongo haijalaaniwa, maana Mungu ametupa mahali, kuna dhahabu, kuna mali nyingi sana. Kwa hiyo ni kwa ajili tu ya sisi tuweze kupiga hatua, tuweze kuendelea. Sasa hivi tunaona kazi ni ndogo, watu hawana makazi, watu hawaendelei, lakini tuangalie sasa nchi ambayo ina mali nyingi ni Kongo. Kwa hiyo si kwamba Kongo imelaaniwa, bali wale ambao uweko nje, wale watu wenye nguvu zao ndio ambao wanaokuwa tayari kuweza kufanya Kongo kutokuwa na amani. Hususan tunajua kwamba Rwanda ana nguvu za kupigana na Kongo, bali Rwanda anakuwa tayari kuwa supported, anakuwa tayari kusaidiwa na nchi zingine. Sitakwenda kulisema, lakini najua kwamba wote huwa wanajua nchi zenyewe hizo ndio ambazo zinakwenda kumsaidia ili kwamba aweze kuwa anatochea kule, na wao wawe tayari kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuchukua mali yetu. Tambua kwamba ukiwa na mali utafanikiwa siku zote, na ukiwa na mali na hauna nguvu hivyo ndivyo. Unajua pia hata tunapoona kunakuwa na panya na pusi. Unajua panya yeye ni mjanja kidogo, lakini hana nguvu. Sasa pusi yeye ana nguvu, pia ni mjanja. Kwa hiyo unaona panya anapokuwa anakuja, pusi akiwa ameona tu kuwa tayari kumfuata na anakuwa tayari kumnasa. Anamnasa kwa sababu hana nguvu. Ni mjanja lakini hana nguvu. Unaona? Kwa hiyo ndipo kwamba yeye naye ana nguvu, wangepigana, alafu anajua namna gani ya kuweza kumnata na akimbie, lakini hana nguvu. Ndivyo tulivyo na sisi katika nchi yetu. Nchi yetu tunao ujanja, tunao wasomi wengi, tena wadakta. Hao ambao wameongea hapa ni wadakta wakubwa, tena watu ambao ni PhD zao, watu ambao ni kuona mbali. Lakini angalie sasa hivi wanaweza wakaenda pale, lakini ndivyo ilivyo tu. Amani haitakuwepo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu ambao wana nguvu, na hizo nguvu ndo ambazo zinakwenda kufanya siku tukuendelea. Maana tunakwenda kupigwa, tunakwenda kuliwa mali zetu, ndivyo ilivyo. Lakini sasa Kongo itajengwa na wakongomani wenyewe. Kwa nini? Kama walivyokwenda kusema wenzetu hapo, ni jambo la watu kushikamana, ni jambo la watu waanze kufundishiwa mashuleni, ni jambo la kutokuwa na hali tuseme hali ya wivu. Sijui mtoto wa fulani huyu amekaa hapo, sitafanya tuache mambo kama hayo. Na vile vile tuangalie namna gani ukiwa umepata nafasi katika, kwa sababu ameongea mengi na kwenda kuchukua zile pointi. Ukiwa umepata nafasi katika serikali, sio vyema uweze kuikaa miaka nenda miaka rudi, alafu unakuwa wewe tayari kwa sababu umeko hapo, unatamani sasa pia na familia yako yote uisogeze hapo. Sivyo ndivyo. Ukiwa umepewa madaraka, jaribu kuangalia muda wako. Muda wako ukifikia, toka, lakini utoke sio umeiba. Usiibe mali ya nchi. Wewe unapokea mshahara, kama ni marupurupu yale unayapata, wewe tena uweze tena kuiba. Watu wanakuja katika hali ya kupewa nafasi katika serikali zetu, wanakuwa wanaiba mali, wanaiba fedha, wanaiba kabisa, na kuumiza pia familia zao, na ndio maana nchi yetu haiendelei. Lakini tena sisi wenyewe wale wa nje tunakuwa tena kuwaambia kwamba unajua mali iko sehemu fulani, iko hivi. Wewe ni mtoto wa nyumbani, unakuwa tayari kukaribisha mtu tena wa nje na kumwambia siri za ndani ya nyumba. Hivyo mambo yatakuwa vizuri? Hapana. Na ndio maana nchi yetu haiendelei. Nchi yetu haiendelei. Tuangalie, Rwanda ina nguvu, lakini inasaidiwa. Sasa tutaunganaje sisi? Kwa hiyo ni jambo la sisi, tunapoweka watu kwenye maposta, tunapoweka watu kwenye makazi, kwenye serikali, tuangalie wale watu ambao wenye kuwa na kiu ya nchi. Nataka nitumie neno fulani hapa. Ina maana wenye kuwa na hali ya kusema kwamba nchi yangu ni nchi yangu tu. Siwezi nikakubali nchi yangu iteketee na mimi naona. Unaona? Kwa hiyo hao ndio watu ambao wanatakiwa wawe ni watu ambao wanatakiwa kuwa tayari
kwa katika serikali ya Kongo. Unaona, watu wenye kuona kwamba nchi haiwezi kateketea na wanaona, nchi haiwezi kakamatwa na wanaona. Tunaona sasa hivi wanakwenda kupigana huku, kwa sababu nchi yetu hatuna watu ambao wanashikamana vizuri. Kila mmoja anataka maslahi yake, kila mmoja anataka aweze kushibisha tumbo yake, na ndio maana Kongo yetu haiendelee. Ijapokuwa watu wa nje wanasaidia wale masupporters wa nje, lakini pia na sisi wenyewe waliopo ndani ya nchi tunakosa kuwa na umoja. Lakini tukiwa na hali ya kusema kwamba nchi yetu lazima tuiangalie vizuri, nchi yetu tusikubali mtu wengine wa nje aje kuongoza nchi yetu, katika serikali kwenye ngazi zozote zile. Atakayeongoza awe ni yule ambaye tu amezaliwa Kongo kisawasawa, mwenye kujua Kongo vizuri, na si tu hivyo, pia mwenye kuwa na hali ya uchungu na nchi yake, kama vile Lumumba aliyekuwa na hali ya uchungu wa nchi yake. Tusiangalie tumbo zetu, bali tuangalie wale ambao tunaowaongoza ili waweze kuendelea vizuri. Maana sisi tuko kwenye kufua, tuko kwenye madaraka. Kwa hiyo tunajua kwamba sisi tunaendelea vizuri. Sasa wale ambao wako nje wataendaje? Sasa hivi watu wanakosa kupata elimu sahihi, elimu yetu si nzuri. Sasa hivi watu hawana makazi, watu wanahangaika katika nchi yetu. Kwa nini? Kwa sababu viongozi wetu, kwa sababu watu wako katika serikali hawaendi kama inavyotakiwa. Kwa hiyo ni jambo la watu kuwa wanaelimishwa, kama haya mafunzo ambayo tumekwenda kabisa kuyaandaa hapa, haya mahojiano makubwa dhidi ya nchi yetu ya Kongo, hasa mashariki mwa Kongo, kwa ajili ya vita vinaendelea. Itakuwaje vinaendelea, na kama vinaendelea, je, kuna suluhisho gani ili kwamba tuweze kuwa na amani? Tunataka amani, na amani italetwa na wewe na mimi. Mtu wa nje ambaye sio Mkongomani aweze akaleta amani. Kongo itajengwa na Kongomani wenyewe. Kongo itaendelea na Kongomani wenyewe ndio wataleta nchi yao amani. Kwa hiyo nafikiri kwamba tupo kabisa vizuri kupitia Upendo TV. Tumekwenda kuongea mengi, na tulikuwa na Dr.Ibrahim na tulikuwa pia na Dr. Masiki, tulikuwa pia na Apostle. Nafikiri kwamba baadaye watarejea tena, lakini tu Apostle ndio ameenda kwa sababu la mingine ambayo anafanya, lakini Dr.Ibrahim nafikiri na Masiki watarudia tena ili tena waweze kuongea nasi katika lugha sasa ya nyumbani, lugha ya Kiswahili, lugha mama, uweze kujua vizuri. Kwa wale ambao wasiojua Kiingereza waweze kufahamu vizuri kabisa kile ambacho tunakuwa tayari kuweza kukiongelea. Ni dakika 59 imetoweka baada ya kutimu saa 9 kamili majira hapa kwetu Ulaya. Nafikiri kwamba tuko Marekani, tunabaki dakika moja tu yenye saa 10 kamili. Kwa hiyo nafikiri kwamba tunasubiri Dr.Ibrahim aweze kuja ili tuweze kuongea naye tena kwa lugha ya nyumbani, na kama kuna swali tuweze kuwa tayari kuweza kumuuliza, maana hatujachelewa kumuuliza maswali. Nafikiri yuko hapa kwa ajili yetu tuweze kuongea naye, tuweze kumuulizia. Na hii ni Upendo TV. Tunapatikana nchini Marekani kwenye jimbo la Ohio, siri ya Amani, na haujachelewa kabisa kuweza kuungana nasi, hujachelewa kabisa kuweza kusikiliza kile ambacho tunachosikia leo kwa ajili ya mahojiano makubwa ambayo nimekuletea siku ya leo ya kuweza kuleta katika mashariki mwa demokrasia ya Kongo. Na hii ni special interview kubwa sana, maana mahojiano makubwa sana. Kwa hiyo ikaa hapo na TV yako ya Upendo TV ili uweze kujifunza mengi, uweze kujua lile usilojua kwa ajili ya nchi yako. Usiweze kuongelea nje, ongea hapa. Sasa ndio wakati wa kuongea, uliza maswali, maana kuna wasomi ambao wenye kuwa na PhD zao, kuna wasomi ambao wenye kuwa na doktora zao. Kwa hiyo ndio wakati sasa wa kuweza kuuliza maswali ili uangalie, je, Kongo yetu inaweza ikaendelea namna gani?
tunajua kweli kuna vita. Sasa kama kuna vita pia lazima pia kuwe pia na suluhisho. Ishakuwa matatizo pia suluhisho pia iwepo, na ndio maana siku ya leo wameona ni vema waweze kujiunga wale wasomi, watu wenye kuwa na busara. Tunawezaje kuendelea nchi yetu, inaweza kutoka sehemu hii kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tuongee na watu wetu, tuweze kuwaambia la kuweza kufanya ili kwamba nchi yetu ipate kuwa na amani, na ndio maana wamekwenda kuongea kirefu. Kwa hiyo ningeomba sasa uanze mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi ili uweze kujifunza kwa yale usiyoyajua, na baadaye tu Dr. Steven atarejea tena ili aweze kuongea katika lugha ya Kiswahili. Sasa lugha ya nyumbani, wewe uliyetamani kusikia Kiswahili, baadaye atakuja tena aweze kuongea nasi Kiswahili ili uweze kujua kile usichokijua. Kwa hiyo mimi ndiye namjenga mtangazaji wako Upendo Kiza wa Upendo TV, na nipo kabisa mbashara kabisa hewani, nipo kabisa live bila Upendo TV, na leo ni Jumamosi bana. Kwa hiyo tunakujia kabisa kwa kishindo tuweze kuongea nawe, ambapo ni tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2025, na hii ni Upendo TV. Dakika 2 zimetoweka baada ya kutimu saa 10 majira kwa Drcongo wa Marekani, na nipo kabisa kwa kishindo tuweze kupa habari mbalimbali na kusani madewani ni mazungumzo au mahojiano, mazungumzo makubwa sana na Dr. Steven kwa ajili ya namna gani ya kuweza kuleta amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo baadaye tu atarejea ili aweze kuongea nasi. Fikiri kwamba hujachelewa, weza kuwa nasi wewe ambaye upo hapo. Naamini kwamba upo kabisa vizuri kufuatilia Upendo TV, na hii ni Upendo TV ambayo inapatikana nchini Marekani kwenye jimbo la Ohio, siri ya Amani, na tunamsubiri tu Dr. Ibrahim ili aweze kutuambia mengi zaidi kwa ajili sasa ya lugha ya nyumbani, lugha ya Kiswahili. Na unaweza pia ukakomenti, unaweza pia ukaachia comment. Nilikuwa napitia comment ambazo watu wamekwenda kabisa kuziweka hapa. Unaweza pia ukaachia comment, unaweza pia ukaongea, ukasema baada ya kusikiliza haya umekwenda kujifunza kipi. Itakuwa ni vizuri zaidi. Usikae kimya bana. Kwa hiyo kuikaa kimya tena sio vizuri. Kwa hiyo ni vyema pia hata unaongea nasi katika hata comment, unaandika pale kwamba nakufuatilia vizuri, tunawafuatilia. Itakuwa ni vizuri zaidi kuliko ni kuikaa tu kimya unasikiliza tu. Kwa hiyo ni watu zaidi ya 20 zaidi tuko nao kabisa live hapa. Kwa hiyo ni vyema pia mnaandika comment zenu hapa ili mtupe pia hamasa ya kusema kwamba hakika mambo kabisa ni mazuri. Kwa hiyo kwa sababu wao wenzetu huko kwao ni usiku, Afrika ni usiku. Kwa hiyo wameona ni vyema waweze kuongea nasi ili tuweze kusikiliza kile ambacho wanacho, na wana mambo mazuri. Kwa hiyo hujachelewa sana, na tunamsubiri Dr. Ibrahim Steven ili aweze kurejea na aweze kuongea nasi sasa katika lugha ya Kiswahili. Nafikiri kwamba hujachelewa, daktari baadaye atarejea ili aweze kuongea nasi. Asante sana. Okay. Na lakini tujue kwamba nchi yetu kweli inaweza kuendeleaje, kwa sababu nchi kama na nchi lazima iwe na amani. Ya, naona Dr. Ibrahim Steven amerejea hapa. Hello Dr. Ibrahim. Hello Dr. Ibrahim Steven. Nafikiri kwamba wanakusubiria. Kwa hiyo ilikuwa ni muda mzuri sasa kuweza kuambia katika lugha ya Kiswahili ili waweze kusikiza kile ambacho unachosikia leo. Hello Dr. Ibrahim Steven. Okay, asante, nashukuru basi. Asante. Okay, kwa hiyo huyu hapo ni Dr. Ibrahim Steven, na amesema kwamba ana mgeni ndo ameenda, wakati mwingine ameenda kwanza kuangalia namna gani ya kuweza kumleta mgeni ili aweze kutuambia katika lugha yetu ya nyumbani. Sasa itakuwa ni vizuri zaidi tuweze pia kumsikiliza, tuweze pia kusikia kile ambacho anacho, na
Dr. Ibrahim nafikiri kwamba anakurejea rejea, tumsubirie kwa wimbo, lakini najua kwamba mitambo haijakuwa vizuri zaidi katika hali ya kusikiliza wimbo, kuna kutumia razi, ila peke yangu huko tasikia wimbo, ila ninyi ambao mko huko hamtasikia wimbo, ila tu ningeomba mtuwie razi kwa ajili ya hilo. Nafikiri kwamba mambo yapo kabisa mbashara. Kama unasikia wimbo, basi unaweza ukaniambia ili niweze kujua namna gani ya kuweza kukaribisha sauti. Naona mitambo haijakuwa, maana tupo live kwenye Zoom tena kwenye YouTube. Sasa naona mitambo haijakuwa vizuri, tutakwenda kusikia vizuri mitambo, tutakwenda kutumia live stream wetu wa Facebook wa Kuleta TV, na itakuwa vizuri zaidi siku zinazokwenda kuja hapo mbeleni, tukisema namna gani kuweza kusikia mitambo yetu. Hivyo basi kabisa tunakwenda kupiga wimbo huu ambao wimbo ambao unafanya vizuri sana, na ni vyema sasa tuikae mkao wa kupokea, mkao wa kula, ili tuweze kabisa kupokea kile ambacho tunacho siku ya leo bana. Okay. Nafikiri kwamba namuona Samia wa Mapea akiwa hapo Malawi, namuona pia Spora Simana akiwa Malawi, namuona pia Wironde Kipanga akiwa Marekani, namuona Spectacular Mambangu akiwa hapo Canada, namuona pia Abi Mkimakile akiwa hapo Indianapolis Marekani, namuona pia anaitwa Revelier, anaitwa pia Bonaventure akiwa hapo Nyarugusu Camp, ambapo yipo ndani Kasuka na Kigoma hapo kabisa East Africa Tanzania. Namuona pia mchungaji Abedi Amuri akiwa hapo Malawi, Malawi Longwe, asante sana. Namuona pia nani huyu tena, anaitwa Lamek Isaya akiwa hapo Kongo, akiwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Asante sana kwa kuendelea kutuma jumbe yako. Okay, namuona pia nani huyu, namuona Bedi Yaisi akiwa Pennsylvania hapo Marekani, Philadelphia bana, hapo Marekani Philadelphia. Hongera sana. Namuona pia Witangela Hussein akiwa hapa Ohio. Hongera sana. Namuona pia Abdalla Tiara akiwa hapa Ohio. Hongera sana kwa hilo. Nafikiri kwamba mambo ni mazuri zaidi, na pande mwingine bana, upo sahihi kabisa, kuendelea kabisa kufuatilia Upendo TV. Hujakosea, wewe ni kati ya watu ambao unafanya vizuri kwa kuendelea kuchoose TV yako pendwa ya Upendo TV. Na mada iwani kabisa, tupo kabisa, tunakwenda kuongelea kwa ajili ya vita ambavyo vipo katika mashariki mwa Kongo. Na hivyo basi tunaona pia Goma pale ipo na ndo kuna vita huko, na hivyo basi tuko na Daktari Ibrahim ambapo ameenda kwanza kidogo kwa muda wa kupumzika, lakini pia atarejea baadaye. Tulikuwa pia na Dr. Masitwe, tulikuwa pia na Apostle. Kwa hiyo Apostle ndo ameenda, ila Dr. Ibrahim na Dr. Masitwe wanaweza wakarejea baadaye, tuweze kuendelea na kipindi chetu cha mahojiano makubwa ya kuleta amani katika nchi demokrasia ya Kongo, na hususan kwa ajili ya vita ambavyo viko katika mashariki mwa Kongo. Okay, mimi ni mtangazaji wako Upendo Kiza wa Upendo TV. Nipo siku ya leo bila kusema nawe. Nikumbuke kwamba dakika sasa zimetoka baada ya kutimu saa 10 majira ya hapa kwetu hapo Ohio Marekani. Okay. Basi ni wimbo wake Samia wa Mapea. Kwa hiyo nafikiri kwamba hujachelewa kusikiliza wimbo huu, ikaa hivyo hivyo ili uweze kujifunza yale usio ya jua. Kwa hiyo nafikiri kwamba tupo kabisa mbashara, tupo vizuri. Okay. Anaitwa Samia wa Mapea. Tupo kabisa sambamba kwa kuweza kuongea haya, maana
hujakosea kuongea nasi leo bana, kwa sababu najua natufuatilia haya kwenda kujifunza mengi zaidi. Tukiwa tunamsubiri Dr. Ibrahim Stephen, dakika 11 zimetoka baada ya kutimu saa 10 katika pakoti wako wa Marekani. Baadaye tutarejea. Kwa hiyo niambie kama unasikiliza wimbo huu, na kama usikilizi basi niambie, niandikie hapa chini, niachie comment yako hapa chini niweze kujua, niangalie namna gani kuweka mitambo vizuri. Yeah, huyu anaitwa Chifuniro Chala anasema tupo kabisa dam. Asante sana huyu. Nakubariki sana ndugu yangu kwa kutufuatilia. Basi niambie unasikiliza vizuri wimbo huu. Kwa hiyo niambie kama tunafuata vizuri. Maana leo mitambo imekwenda kabisa kuwa double. Imekuwa kwenye YouTube, imekuwa pia kwenye Zoom. Kwa hiyo unaweza kaniambia kama tufuatilia vizuri. Unatufuatilia wimbo huu unapokea vizuri au sio? Niambie bana. Niambie, niandikie hapa chini, achie comment yako hapa kama unanifuatilia vizuri wimbo huu. Na kama sivyo ndivyo, niangalie namna gani ya kuweza kuweka mitambo. Mimi najisikia vizuri hapa, nasikia vizuri kabisa kisa kichwa. Kwa hiyo wewe naye niambie hapo kama nilipata vizuri au sio. Lakini kwa mimi nimetoka baada ya kutimu saa 10 majira hapa kutoka Marekani. Nafikiri hapo ulipo unafuatilia Upendo TV, tutakuletea habari mbalimbali. Na baadaye tu Dr. Ibrahim Stephen atarejea hapa ili aweze kuongea nasi. Maana tunaongea kwa ajili ya namna gani ya kuleta amani katika nchi yetu ya demokrasia ya Kongo, hususan magharibi, mashariki mwa Kongo, ambapo ni East. Na wale watu wa Kiingereza unaweza angalia mwanzo ili uweze kujifunza kile ambacho nilichokiongea. Na wewe ambao unaongea Kiswahili, baadaye tu Dr. Ibrahim atarejea ili aweze kuongea nasi katika lugha pia ya Kiswahili ili uweze kujifunza. Na tumechukua masaa mengi sana, zaidi ya masaa 3 ndivyo ilivyo. Nafikiri kwamba ni wakati wa kujenga nchi yetu sasa. Ni wakati wa kuleta amani katika nchi yetu ya Kongo. Tunahitaji amani, shikamane, dunia mamoja, tupeleke nchi yetu. Kongo ujengwa na Kongomani wenyewe. Asante sana. Yeah. Okay. Kwa hiyo wewe ambaye unatufuatilia hujakosea kusubscribe, comment na kulike. Wewe kila mtu ndio umeanza kabisa kwenye TV yako hiyo Upendo TV. Ndio umeingia. Huyu anaitwa Sylvie Binduku anasema kwamba asante sana kaka. Mungu akubariki sana kwa kazi nzuri. Hongera sana da Sylvie. Tupo kabisa mbashara live kupitia Upendo TV. Na tunakuletea kabisa habari hizi ili uweze kujua namna gani ya kuleta amani katika nchi yetu ya Kongo. Naona Dr. Ibrahim Stephen amekwenda kuongea kirefu, lakini pia Dr. Masitwe kwenda kuongea pia kirefu, lakini pia Apostle kwenda kuongea pia kwa urefu zaidi ili tuwe na amani katika nchi yetu ya Kongo bana. Amani uletwa na nani? Na Kongomani wenyewe kushikamana ili kusonga mbele na tuwe pamoja. Wanasema kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Asante sana. Bertakus anasema kwamba asante sana, sawa kabisa. Anaamini kwamba mpo vizuri sana Upendo TV. Umetuletea habari za kuendelea kutuelimisha, kurudisha na kutufanya kupata kabisa picha ya kwetu nyumbani Kongo. Asante sana Bertakus wa Mambango. Asante sana. Ndio tusoma comment polepole hapa chini. Ipo kabisa vizuri zaidi. Na tunakuletea kabisa kipindi bwani mahojiano makubwa dhidi ya nchi yetu ya Kongo, hususani mashariki mwa Kongo kwa ajili ya vita. Na tupo kabisa na Dr. Ibrahim Stephen ambapo ametoka kwanza kidogo kwa muda kwa ajili ya kujipumzisha kwa sababu unajua ameongea sana, lakini pia tulikuwa na Dr. Masitwe, tulikuwa pia na Apostle. Kwa hiyo hao tulikuwa nao kwa ajili ya kuweza kuongea namna gani ya kuleta amani katika nchi yetu ya Kongo, hususani mashariki mwa Kongo, kuleta amani. Maana Kongo yetu bana ina vita.
Sasa vita vitamalizika mpaka lini? Miaka miaka rudi, ni vita vinaendelea tu. Kwa hiyo lazima tuangalie namna gani ya kuweza kuleta amani katika nchi yetu bwana. Amani iweze kuja katika nchi yetu. Itakujaje amani? Tushikamane. Itakujaje amani? Tushikamane. Kwa hiyo nafikiri kwamba ipo kabisa mbashara kupitia Upendo TV. Halo Dr. Ibrahim, halo Dr. Ibrahim. Halo. Nafikiri Dr. Ibrahim hajarejea, ila yupo mbioni kurejea. Tunamsubiri Dr. Ibrahim Stephen ili aweze kuja na aendelee na mada yetu ambayo tuko kabisa ndani yake, ambayo inasema ya kwamba mahojiano makubwa ya kuweza kuleta amani Kongo, ambapo ni mashariki mwa Kongo. Tunakwenda kuona pale kuna Goma bana. Lakini pia wewe ambaye yamkini umekwenda kabisa kufuatilia sasa hivi, ni vyema ungeweza kuanzia mwanzo ili uweze kujifunza vizuri, maana tumechukua zaidi ya masaa mawili. Wameongea sana ili kwamba Kongo namna gani inaweza ikapata amani. Wameongea mambo mengi tena mazito ya kutisha sana, na mambo ya kujenga na ya kufurahisha na ya kuweza kuleta amani kwelikweli. Sasa ningeomba uweze kabisa kuanza mwanzo wa kipindi hichi. Andika hapo tu mahojiano makubwa ya kuleta amani na Dr. Ibrahim Stephen. Kuleta amani wapi? Kongo, ambapo ni mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo nafikiri kwamba hujachelewa kabisa kucomment, kulike, subscribe pia channel yako pendwa ya Upendo TV. Na tupo kabisa mbashara live kupitia Upendo TV. Tunamsubiri Dr. Ibrahim Stephen ili endelee pia kusema nasi, maana amechukua kwanza break kidogo kwa ajili ya kupumzika kidogo. Na tulikuwa pia na Dr. Masichwe, ambapo pia naye pia amepumzika kidogo, lakini pia tulikuwa na Apostle, ndo ameenda kabisa mazima kulingana na muda wake umekwenda kutimia, na baadaye tu atakwenda kurejea. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo nafikiri kabisa tupo kabisa kimtindo, nawe tupo kabisa kimtindo, tupo kabisa vizuri zaidi, na upo sahihi kuendelea nasi moja kwa moja. Usikate kabisa TV yako hii, maana Dr. Ibrahim Stephen atarejea tena baadaye ili aweze kuongea nasi. Na lakini pia achia comment yako hapo kama unasikiliza wimbo ambao naupiga hapa, maana mimi najisikia vizuri. Sijui wewe kwako, je, unasikia hapo vizuri au sio? Wewe niambie, achia comment yako hapo ili niweze kujua namna gani ya kutusaidia mitambo vizuri. Maana leo mitambo imekuwa double. Tumekuwa YouTube, tumekuwa pia kwenye Zoom. Sasa hivyo tumekwenda kumechimeti mitambo. Na unaweza kaachia comment yako hapo kuniambia kwamba unanipata au namna gani bana. Okay. Asante sana Dr. Ibrahim Stephen kwa mawazo mazuri sana. Umefanya mambo mazuri tuweze kupata amani katika nchi yetu ya Kongo. Tumehangaika, tumeteseka sana, na leo wanasema kwamba amani itapatikana tu. Lakini pia tutegemee Mungu, maana yeye ndio ambaye ametupa mali, ametupa uwezo wa kumiliki mali hiyo, lakini sasa mali hiyo inakwenda kutujia na watu wa nje ambao wanakuwa na nguvu zao, wanakuja kuchukua mali yetu. Sasa ni vyema fanyaje sasa? Na ndio maana Dr. Ibrahim Stephen amekaa chini aweze kuita kikao kikubwa cha kuleta amani katika nchi ya Kongo. Na kikao hichi kikao kabisa ambacho ninakushakia na wewe ambaye unatufuatilia hapo uweze kucomment na kuchangia pia, utakuwa umefanya vizuri sana. Na hujakosea kabisa kusubscribe channel yako Upendo TV. Dakika 20 kutoka baada ya kutimu saa 10 majira hapo kutoka kwenye Marekani. Namuona Melina Pierre akiwa Pennsylvania, Philadelphia. Anasema asante sana Upendo TV. Tupo kabisa kimtindo. Asante sana Melina Pierre. Namuona pia Steven Msongochi anasema Upendo TV mambo yetu kabisa yapo juu bana, maana tukosei sisi. Tunapoweka tunaweka kweli, tunawasha kweli. Namuona pia Mwalimu Daniel
ambapo anaitwa maarufu Leviathan. Anasema Upendo TV bana, mambo yao yanatisha sana. Asante sana mwalimu Leviathan au Daniel. Asante sana Daniel. Kwa hiyo tunasubiri Dr. Stephen aweze kuja tena mara nyingine kuongea nasi katika lugha ya Kiswahili. Sasa fuatilia kindakindaki, maana anatamani kabisa aweze kuendelea, na japokuwa amechukua muda sana. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, najua amesema kirefu sana, ameongea kwa mapana. Wanasema Waswahili, ameongea kwa mapana ili kila mmoja aweze kujua namna gani nchi ya Kongo inavyoendelea, hususani katika mashariki mwa Kongo. Asante sana, asante sana. Okay. Ni wakati mzuri sasa kumsikiliza Dr. Stephen. Kwa hiyo tukaikaa mkao wa kupokea mkao wa kula ili nimsikilize Dr. Stephen. Baadaye tu atarejea. Nafikiri kwamba Dr. Stephen yupo kabisa mbioni kurejea ili aweze kabisa kuongea nasi tena mara nyingine, maana tulikuwa naye awali na aliongea kabisa kwa mapana kwa ajili ya kuweza kuleta amani katika mashariki mwa Kongo. Na hivyo basi hujakosea kabisa kuweza kumsikiliza Dr. Stephen. Hello Dr. Stephen. Hello Dr. Hello Dr. Nafikiri Dr. kabisa Dr. kabisa anakaribia kuwasili. Ananiambia kwamba anakaribia kuwasili. Sasa ni jambo tu la kuweza kabisa kuikaa, ni jambo la kuweza kuungana ili tuweze kabisa kumfuatilia Dr. Anasema kwamba anawasili, baadaye tu atafika hapa Dr. Ibrahim Stephen. Baadaye Dr. Ibrahim Stephen atafika hapa. Halo, nafikiri ni wakati sasa wa kumsikiliza Dr. Ibrahim Stephen, kama nilivyokujuza hapo awali ya kwamba tupo kabisa live kupitia Upendo TV, na ni wakati mzuri sasa wa kuweza kumsikiliza Dr. Ibrahim Stephen. Kama nilivyokujuza ya kwamba tulikuwa katika lugha ya Kiingereza na tulikuwa na Dr. Ibrahim Stephen, ambapo ndio huyo hapo online. Tulikuwa pia na Dr. Masitwe, tulikuwa pia na Apostle. Kwa hiyo ila Apostle ameenda na Masitwe pia nafikiri yupo pamoja na Dr. Ibrahim Stephen hapo, na tunakwenda kuongelea namna gani ya kuweza kuleta amani katika mashariki mwa Kongo. Hapo Goma bana, itakujaje amani, au sio Dr. Ibrahim Stephen? Hello Dr. Ibrahim Stephen. Hello. Halo, nakusikia vizuri, unanipata? Unaweza ukaendelea. Tutapataje amani katika nchi yetu ya Kongo, hususani magharibi au hususani mashariki mwa Kongo? Maana tumeona sasa hivi SADC wameikaa chini kuweza kuleta amani, na tunaona mpaka sasa vita vinaendelea. Upande wako, kama tulivyokwenda kwenye mada hiyo ya namna gani ya kuweza kuleta amani katika mashariki mwa Kongo, hususani hapo Goma vita vinaendelea, basi unaweza ukasema, tupe kabisa historia fupi mpaka vita viwepo Kongo ilikuwaje, lakini pia panapokuwa na vita pia patakuwa pia na suluhisho, maana panapokuwa na matatizo pia pana suluhisho. Tupe historia fupi ya Kongo, lakini pia tupe namna gani ya kumaliza vita. Tutamalizaje vita katika nchi yetu ya Kongo, kusani mashariki mwa Kongo? Karibu Dr. Ibrahim Stephen. Karibu Dr. Asante sana. Mimi nawaza tulianza kipindi kwa Kiingereza na nilitaka nitoe kwa haraka sana Ndio changamoto ambayo nchi yetu inapitia sasa hivi ya vita. Sisi wote tunajua vita ya Kongo ilianza mwaka wa 1996 ndio wakati Rwanda ilisapoti na movement ya AFDL yenye ilikuyaka na mzee Laurent Kabila, ndio na watu wengi hawajui kwanza chanzo cha ile vita ilikuwa ni nini.
watu wengi huwa waelewe, na nataka niongee kwa haraka sana. Chanzo cha vita ya Nonansis ilikuwa ni nini? Chanzo cha ile vita, sababu zilikuwa kubwa tatu. Sababu ya kwanza ya ile vita ni Rwanda ilikuwa na mpango wa kufuatilia wale waliosababisha mauaji ya genocide ku Rwanda Mkongo. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya kwanza. Sababu ya pili, Rwanda ilikuwa nataka isaidie wakongomani wa asili ya Rwanda ndani ya Kongo, ambayo ni ndugu zetu Wanyamlenge na Wanyarwanda wa asili ya Kongo, namna gani wanaweza wakatetea uraia wao ndani ya Kongo ambao ulikuwa umenyanganywa na serikali ya Mobutu mwaka wa 1995. Ndio. Na kwa nini uraia huu ulinyanganywa? Inabidi kuelewa, ndani ya Kongo tulikuwa na wakongomani wa asili ya Rwanda ambao walikuja zamani sana Kongo na walipewa uraia kwenye serikali ya Mobutu. Ndio. Lakini wakati sasa vita ya Rwanda ilitokea mwaka wa 1994, wakati genocide inatokea Rwanda, Kongo ilipokea wakimbizi wengi kutoka Rwanda ambao walikuwa zaidi ya milioni moja. Ndio. Na hao wakimbizi wote wakawekwa kwenye makambini, lakini wakawa wanatoka kwenye makambini wakaanza kusambaa ndani ya Kongo, na walivyokuwa wakiulizwa, nyinyi akina nani, mnatokea wapi, wakaanza kujitambulisha kama wale wa Kongomani wa asili ya Rwanda ambao walikuwa wamepewa uraia. Sasa hiyo ikasababisha confusion kwa serikali ya Mobutu, wakashindwa kuwa wanatambua nani ndiye mkongomani wa asili ya Rwanda ambaye ana uraia wa Kongo na nani aliyekuja kama vile mkimbizi. Hiyo ikasababisha tatizo kubwa sana, kiasi kwamba serikali ya Mobutu mwaka wa 1995 ikadeklare kunyang'anya uraia wa wakongomani wote wa asili ya Kinyarwanda, au yeyote anayeongea Kinyarwanda akanyang'anywa nini? Akanyang'anywa uraia. Sasa hicho kikakasirisha sana wakongomani wale wa asili ya Rwanda, na wakawa wanatafuta namna gani wanaweza wakatetea uraia wao Kongo kwa nguvu. So wakati wako wanawaza nini watakachokifanya, na huo wakati Mobutu serikali yake ilikuwa imeisha kuwa hafifu, ilikuwa ina tena nguvu, na Rwanda huko naye iko natafuta namna gani ya kutetea mipaka yake, ili wale ambao Rwanda anaendelea kuconsider kama vile walisababisha genocide waliokimbilia ndani ya Kongo, Ndio. akiwa anatafuta namna gani atawafuatilia ndani ya Kongo. Basi kukatokea makubaliano kati ya Rwanda na wakongomani wa asili ya Rwanda ambao wanaishi Kongo, Ndio. ili Rwanda iwasaidie hawa kudai uraia wao ndani ya nchi ya Kongo kwa nguvu, na pia na wao wasaidie Rwanda kufuatilia na kuua wale wa genocidaire ambao Rwanda ilikuwa nasema walifichama Kongo. Sasa wakati kuna hizo harakati za maongezi kuhusu namna gani watafuatilia huu mpango ndani ya nchi ya Kongo, wakaona haitawezekana bila kutumikisha mkongomani. Ndio mzee Kabila akaletwa kwenye picha. Wakati mzee Kabila analetwa kwenye picha, majeshi ambao walikuja nao ilikuwa ni jeshi ya Rwanda, Uganda na Burundi. Ndo ilikuwa jeshi kubwa nyume ya AFDL rebellion ya AFDL ya mzee Laurent Kabila. Wakaja naye wakapigana mpaka wakapata madaraka, wakamtoa Mobutu mwaka wa 1997 mwezi wa tano, wakachukua nani mamlaka. Walivyochukua, baada ya mwaka mmoja 1998, Kabila akaja kuremaka, pana wenzangu atutumike bien, paske Kabila alitumika na wale watu wote mwaka wa kwanza mu serikali ya Kongo, na wengine akawapa matitre, akawapa vyeo watu ambao kabisa alikuwa anajua très bien sio wa Kongomani. Mtu wa kwanza alikuwa ni James Kabarebe. James Kabarebe alikuwa ni chef wa etat major
mwile gouvernement ya kwanza ya mzee Laurent Kabila. Wakati Kabila huko alikuwa anajua James Kabarebe ni mtu alitoka Rwanda, hakukuwa mkongole wa origine ya Rwanda, alikuwa ni Mnyarwanda kutoka Rwanda. Alors après une année mzee Kabila akasema hapana, murudie, nashukuru msaada wote mulinipa, sasa hivi mimi siwahitaji murudie. La, yale makundi yote haikurudiaka, bale basoda ba Rwanda, ba Uganda, ba Burundi abakurudiaka, bakutoka Kongo, bakatengeneza magrupe ya anti Laurent Kabila, ndo magrupe ya rebellion, bakatengeneza ile RCD Goma. Ilikuwa na parmi wa Kongomani pia, balikuwa parmi ile RCD Goma ambayo ilikuwa ni groupe ya rebellion contre Laurent Kabila, lakini bakompoza na na Bayer defo waka alikuwa ni nani? Ilikuwa ni gouvernement ya Rwanda, Uganda na Burundi wakati wa Jean-Pierre Buyoya. Alors kifupi, bite ya Rwanda mwile kusutenir AFDL zilikuwa ni mbili kwanza, zenye zilikuwa zinajulikana kwa ile wakati. Bite ya kwanza ilikuwa ni kusaidia movement yoyote yenye inaweza ikasaidia kutoa Mobutu ambaye walikuwa na akize ke alikuwa na soutenir gouvernement ilikuwa na banyanyasa Rwanda. Ede bite ngine ilikuwa ni kusaidia kupatikane mutu president Mkongo mwenye atakubali ba Kongomani asili ya Rwanda ni ba Kongomani, basi banyang'anyi uraia. Na rezo ya tatu ilikuwa ni ya kufata ba genocidaire, bapate façon ya gisi gani wanaweza kangia Mkongo baende baelimine bale ba genocidaire. Hizo ndo zilikuwa raison tatu originaire za Rwanda kusoutenir rebellion ya AFDL. Lakini hiyo motifu ilikia kubadilika baadaye, wakati biko banaenda mwile mavita, banakuta sasa availability ya maminere ya Kongo yenyiko ya mingi na ina wakuilinda. Motifu ya Rwanda ingine ikabadilika ikawa ni exploitation ya minere ya Kongomani. So en bref, even ndio vita vilianza mpaka Kabila akaja kuwa vita vikapambana sana mu 1998 1999. Kabila bakaenda ku accord za Lusaka mu 1999, bakasinye accord zilikuwa zinasema nini? Il faut Kabila akubali kufanya gouvernement ya Union Nationale na bale barebele bote. Kabila malgré qu'alisinye, Laurent Kabila malgré qu'alisinye l'accord, lakini akaja kuona pana hii accord aservire mainteret ya bakongomani, parce que haba bandugu benye tumesinye nabo hii accord bote sio bakongomani, ni Banyarwanda benye mimi najua nilikiaka nabo, na wengine ba Uganda, wengine ni Barundi. Kabila le père akakatala hata implementer makoro ya Lusaka, ya akoro ya Lusaka. Raison yake ilikuwa ni nini? Batu benye biko bananisigere nifanye nabo gouvernement ya Union Nationale sio wakongomani. Hiyo ndio ilikuwa raison, parce que yeye mzee Laurent Kabila ndo alikuyaka na ile magroupe armée ya Rwanda, ya Uganda na Burundi, alikuwa na yua banani ni bakongole na banani benye sio bakongole, parce que ni yeye ndo alibaletaka. Na hiyo ndio ilikuwa raison kubwa ya mzee Kabila kukatala kusinyele makoro. Na batu ba mingi wapenda kuongelea ile reality, basema kao Laurent Kabila alikuwa nakataa makoro, alikuwa abasemaki pourquoi alikuwa nakatala ile makoro. Wakati anakuwa assassiné, mtoto wake anakuya, mtoto wake akakubali ile makoro yenye baba yake alikatala. Joseph Kabila akakubali makoro yenye ilisababisha bageni bawe pari ya gouvernement ya Congo na wawe muarme ya Congo. Na comme resultat, bale babwana bakaona faso rahisi ya kuwa napata pouvoir mu Congo ni kuwa wanafanya rebellion, parce que balipataka pouvoir kwa njia ya rebellion, balikuwa inclus mu gouvernement ya transition 2001 mpaka 2003 kwa sababu ya rebellion. Kwa deja bikakala mu akili zabo, chaque fois atukupewa ma position yenye sisi tunapenda mu Congo, il faut tuwe tunafanya rebellion. Alors Kabila Joseph akawaingiza bakafanya hiyo accord za transition, gouvernement transition kwa gouvernement 1+4. Rais alikuwa ni mwana na ba vice president ba 4.
bakafanya gouvernement ma partage de position na babote benye balikuwa pare ya hii gouvernement ya transition balikuwa ni baseigneur de guerre, batu benye balikozaka na niri crime contre humanité mu Congo, ndo bakaja kuwa ba autorité sasa baleta bashefu wa basoda. Comme resultat hiyo approche ilichukiza kwanza magroupe arme autodefense ya mingi, manake ile magroupe arme yenye na defendre na niri sécurité ya ma communauté yabo. Ndo maana ile façon ya hiyo gouvernement kisi ilikuwa formule baseigneur nani baseigneur de guerre ba mingi babandi ba mingi bacriminel ba mingi bakawa ndo tena baofisier mu gouvernement, bilisababisha batu bengine baende mupori batafute façon ya kudefendre na nili ma communauté yabo, parce que la majorité ya baofisier benye balingiaka mu gouvernement bakawa tena banafanya ma massacre contre le ma ethnique groupe yenye balikuwa bapentanaki nabo. Alors hiyo ndo condition yenye ilisababisha magroupe arme ikawa kreye ya mingi mu este ya Congo mpaka leo na inaexiste. Pourquoi inaendelea kuexiste? Parce que akujawa na solution ku pare ya gouvernement ya kufanya haba batu bajidesarme. Alors kesho sasa tuko nayo hapa kumeza ni ya kusema nini kifanyike na pourquoi igeri na resiste, M23 inatafuta nini? Niulize swali hapo kabla hujaendelea, sije nikasahau kidogo. Kama nilipokuwa kusema kwamba kuna makoro ambao waliokwenda kusaini kipindi cha mzee Kabila, na sasa hivi ishakuwa rais mwingine, kuliingia Kabila mtoto, kunaingia pia Kisekedi. Sasa je, hawawezi wakaenda kukataa au kuyafuta yale makoro ili kuweze kuwa na amani? Sababu yale makoro ndio yanaoingiza mpaka leo kunakuwa na vita. Sasa yale makoro ambao walikwenda kuyasaini, hakuna uwezekano wowote wa kuweza kuyafuta, maana mnaweza mkaweka koro fulani. Tunaona sasa hivi Russia na Marekani na Ukraine kuna makoro ambayo walioyafanya kati ya Biden na Zelensky, lakini Trump alivyoingia alisema kwamba yale makoro atakwenda kufanyaje kuyafuta. Sasa kwa upande wa Kongo yale makoro ambao walikwenda kuyasaini, je, hawawezi wakayafuta ili Kongo iweze kuwa na amani? Karibu Ibrahim. Dada. Halo dada. Nakusikia vizuri. Ya karibu. Ya, tatizo ni kusema no dada. No. Kwamba kama akoro nakupata vizuri, unanipata hapa? Ndio. Ya, kama akoro zilifanyika mubaya na ni kweli zilifanyika mubaya, Ndio. kwa sababu hawa ambao wali saini hii mikataba walikuwa sio wakongomani walio wengi. Nasikia? Walikuwa ni wanani? Ni Wanyarwanda. Walikuwa ni Wanyarwanda wa kutoka Rwanda na Waganda wa kutoka Uganda. Okay, ni vizuri unakanusha hapo ili watu waweze kujua chanzo kabisa. Wengine walikuwa ni wa Burundi, Warundi wakati wa kwa hiyo hayo makubaliano tayari yalivyofanyika yalifungua mlango au mwanya wa makundi mengine ya watu. Okay, kama warebele wanaingizwa mu arme wanakuwa mu politique, c'est pour dire que rebellion ndo njia rahisi ya kuwa najipatia maposition mu gouvernement. Na ikawa sasa metode ya operation ya magrupe ya watu bote mu Congo, bakitaka bapate maposte politique banaenda mupori kuformule magrupe arme. Ile systeme ya amani yenye ilifanyika mu 2003 haikukuwa ya mzuri, paske ilikuwa ni systeme yenye ili recompense, ili reward, kuwazawadia watu ambao walikoze makrime, waliua watu na maposition mu gouvernement na maran mu arme. Ilisababisha watu wengine bachukie, bakaona okay, kama gouvernement ndo approche yake hii pour que batu bawe wana desarme, il faut banapewa maposition mu gouvernement. Batu wengine wakawa na créer ma groupe arme. Alors hiyo ndo nilikuwa nataka kwanza kuetablire. Sasa question yenye iko hapa, kwa nini hii vita inaresiste? Vita inaresiste na kwa nini Rwanda ndo inaendelea kusoutenir magrupe arme surtout kama vile ma M23?
Raison ni moya, na kwa haraka sana niseme hivi hapa. Rwanda intere zake Mkongo ziko mbili. Intere ya kwanza ya Rwanda iko na tafuta de toutes les façons kuwe domination mule Mkongo, kuwe domination ya bakongomani batusi kudomine systeme politique ya Congo. En d'autres termes, Rwanda iko nataka bakongomani batusi, mi nasema tuko Mkongo na bakongomani ba asili ya Rwanda ni bakongomani Yeah. ababaguliwe. Lakini sasa Rwanda iko nataka ile groupe ethnie ya batu ba chache Mkongo iwe en domination ya batu bengine, bawe traité spécifiquement. Bawe Hiyo ndo bitu ya kwanza. bamiliki, tuseme bamiliki. Bamiliki batu bengine. Yes. Okay. Cha pili, bale pia ndo biko wana facilite bwizi ya mali ya Kongo yenye Rwanda iko nafanya. Paske sasa hivi ba M23 kwa mfano biko banasema na banaendeleaka kusema kila siku banapigana kwa sababu ya kuprotege ma intere ya Batusi benye banahisi banaonewa. Lakini kule Kongo nataka nisaishe, Batusi abaonewe na mtu mmoja, bakongomani ya asili ya Rwanda abaonewi au ababaguliwi na mtu hata mmoja. Tunaishi nabo kama ndugu, kama kaka, ni ndugu zetu, hakuna mtu anayewabagua. Lakini kwa sababu ya maentere personnel na watu kutaka kutimiza mapaswa yao yenye haina faida ya wananchi walio wengi, wanaanza kuleta hivyo visababu vya kusema no, wanapigania na ndiye kutetea maslahi na haki za Watusi ambao Kongo wanaonewa. Watusi Mkongo hawaonewi na mtu hata mmoja. Wakongomani wa asili ya Rwanda ambao ni Watusi wa Nyamlenge hawaonewi, hawabaguliwi na mtu hata mmoja. Serikali ya Wakongomani na Wakongomani wote kwa mjumla wanajua Wanyamlenge na Wanyarwanda kama vile ndugu zao na hakuna anayewabagua. Kwa hiyo hii sababu ambayo wa M23 wanasema wanapigania masilahi ya Watusi ambao wananyanyaswa, sio kweli. Okay, Kitu kingine, samahani Dr. Ibrahim, utaendelea. Ningependa uweze kufafanua vizuri hapo M23 ni wakina nani hasa, wakina M23? Maana tunasikiliza M23 hao ni wanani hasa? Kwa wale wasio wajua, maana hao ndio wanasumbua nchi yetu ya Kongo. Karibu dada. M23 ni mchanganyiko wa vitu vitatu. Ndio. Kitu cha kwanza, M23 kwa asilimia kubwa ni jeshi la Rwanda. Sawa? Ambalo limechanganya na asilimia kidogo ya wakongomani wa asili ya Rwanda. Kuna idadi ya wakongomani wa asili ya Rwanda ambao wako mwile kundi ya M23, na kuna idadi pia ya wakongomani halisi ambao wako ndani ya M23. Kama leo tuko tunaona Corneille Nangaa. Swali ni hivi, wanachotafuta ni nini? Nikianza kwanza kwa Corneille Nangaa. Corneille Nangaa ni mkongomani ambaye sio mfano mzuri leo, kwa sababu Corneille Nangaa ndo alikuwa arbitre sawa wa election, alikuwa ni president wa komite electoral Mkongo mu 2008. Yeye ndo alikuwa arbitre mwenye aliambia wakongomani mumefanya election, mwenye ameganya election ni huyo hapa. Na bakongomani abakurizika kwa na ile election, kuko kusema election ilibiwa sawa na pour dire que bakongomani banayua mwenye alilipwa makuta ya pour que a annoncer mtu mwenye hakuganye ma election alikuwa ni nani? Alikuwa ni Corneille Nangaa. Kulikuwa makoro walifanya. Nangaa ni mkongomani wa asili ya Kikongomani, amezaliwa Kongo hapa. Mani wa asili ya Kikongomani, tunasema hii masiku Congolais de père et de mère. Ndo ule nani Nangaa. Wa baba na mama. Wa baba na mama. Sasa kilichotokea ni nini? Baada ya yeye na Tshisekedi, ile mafaida yote balikuwa wameaidiana haipati tena, intérêt personnel, faida zake binafsi hazipati tena. Anasema nono, kama ni vile mimi nitaenda mupori na mimi niwe rebel. Tunarudia mwile ideolojia kusema mtu yoyote akikosa intérêt yake ku gouvernement ku regime fulani, na yeye anaenda tu mupori paske aisha bakongomani ba mingi baisha yua njia ya mimi kupata position politique ni kwenda mupori.
ndo mfano wenye tunaona kwa Corneille Na Nangaa. yeye aanze kikundi chake cha uasi. Mwenye alikuwa president wa nani wa commission electorale ya pays, mwenye alikuwa chef na president wa demokrasi wa kutetea demokrasi mu pays, na anatutangazia mtu ambaye alipata matokeo ya election. Huyu mtu mwenye alitutangazia anasema nono, sio yeye mwenye alipata, nilifanya erere na niko hapa kuikorije, na njia ya kuikorije ni mimi kutengeneza na nili grupe yangu ili nimpiganishe. Sasa wewe huyu ndo aliambia watu huyu ndo alipata, wewe huyo tena unaenda mupori. Kwa hiyo kuko hizo maentere personnele za haba batu mu grupe ya M23 yenye biko banatafuta, banajificha mu realite ingine, lakini benye biko banatafuta ni vingine. Bakongomani ya asili ya Rwanda benye biko mu M23 biko wanasema banaprotege maentere ya ba ndugu yao Batusi benye banahisi bananyanyaswa na guvernema ya Kongo. Ukiongea na Batusi benye biko mu Kongo, bakongomani Batusi benye biko mu Kongo, abata kuambia biko bananyanyaswa, abata kuambia biko kuko mtu iko na babagua, hakuna. Lakini haba biko banatafuta nini? Biko banatafuta tu maentere yabo personnel ya bale ba viongozi wa ima group. Alafu pia kitu kingine, banalipwa na Rwanda pour que baendelee kuprotege maentere personnel ya Rwanda, na ndo maana M23 inaexiste mpaka leo. Parce que kesho iko hivi, kwa nini Rwanda iko na maentere gani mukufinanse M23? Ni kitu gani batapata? Parce que Rwanda abako bafu bana financer rebellion yenye batapata kitu. Kuko kitu kenye Rwanda iko napata mukusutenir ile rebellion. Ni hicho kitu chenye Rwanda iko nasubiri kupata kwa kusutenir M23, kinachofanya Rwanda isitoe mguu wake Mkongo. Kwa hiyo kuko akoro ni nini? Tutabasaidia mupigane pour que mpaka mupate ma position politique mwile inchi, gouvernement mukae kumeza, lakini nasiye muendelee kuprotege ile nanirie flow yetu ya maminere yenye tuko tunaiba mwima endroit yenye kuna maminere. Hiyo ndo rezo kubwa ya Rwanda kuendelea. Sasa kwa sababu ya muda tutaendeleza hichi kipindi pia tena kesho. Nataka niongee pointi ya mwisho sasa kuhusu kwa nini vita viko vinaendelea malgré kulifanyika makoro ya mingi ya amani. Vita vinaendelea sababu ziko kama mbili kubwa. Sababu ya kwanza na changamoto ndani ya DRC. Dr. Samani kidogo, nafikiri naona kama nilivyosema kwamba utaongea kidogo alafu baadaye kesho tena. Nafikiri kwamba muda tena ndio hivyo umeenda, lakini ningeomba sasa uongelee hilo swala, kwa nini vita vinaendelea, lakini pia tupe hata suluhisho kidogo, suluhisho ya vita, ili vita visiendelee. Inatakiwa kuwe 1, 2, 3, itakuwa ni vizuri zaidi. Alipata vizuri na kufuata vizuri. Karibu. Kwa hiyo kinachosababisha vita viendelee, ndio cha kwanza ni makundi yale yanayopigana ya waasi. Waasi wanaopigana wana faida wanazozipata katika ile vita kuendelea. Ndio. Kwa hiyo hakuna makubaliano ya amani yoyote ambayo inaweza ikawasababisha wale waache kupigana, kwa sababu kuna faida ambazo wako wanazipata kwa ile vita. Kwa hiyo makubaliano ya aina yoyote ambayo haitawapa kila ambacho wanakifaidi hawako tayari kuisikia. Makubaliano yameshaandaliwa na serikali ya Kongo na Rwanda ambayo inatakiwa kufanyika Luanda, Angola. Wakati wanatakiwa kwenda kusinyela akoro, Rwanda haikufika, rais wa Rwanda hakufikaka. Haya, kuko makubaliano ingine sasa ambayo iko kati ya serikali ya Kongo na makundi ya kivita ambayo inaendelea Nairobi. Makundi ingine yote ilikubali kufika, lakini kataa, M23 ikakataa. Kwa hiyo kuko faida ambazo haya makundi mengine wanapata kwa vita ambavyo inaendelea. Kwa hiyo hizo faida hizo, kama makubaliano ya amani yote itakayofanyika haikukuwa na timiza matakwa ya haya makundi, hawako tayari
kwa amani. Sasa vitu vya kufanya kumaliza Hiyo vita rebellion RDC na tustabilize ile inchi. ndio Kitu cha kwanza ni kwa upande wa serikali ya Kongo. Serikali ya Kongo nayo inachangia kwa watu kubeba mabunduki kupigana na hiyo serikali kwa kitu kimoja. Serikali haina mpango wowote wa kusaidia wananchi. Wananchi walio wengi wanahangaika sana, hakuna kazi za kufanya, vijana wengi hawana makazi. Kwa hiyo haya makundi ya kivita ndio inakuwa kama vile sasa tuseme makampani yenye na angaje bajene inawaji bajene wanakuta ajira iko mu magrupe arme. Serikali haina makazi yoyote yenye na kreye babiana banapata watu wa kuwasolicite mukuye tundi kundi yetu na sie tutaanza kuweka kamba yetu munjia, tuna taxe watu. Unasikia? Deja tukishakuwa na mabunduki na sie tunaweka kamba yetu, tutakuwa tuna taxe watu, watakuwa wanatupa tax illegal. Voilà faiblesse ambayo gouvernement ya Congo imekreye kwa kusaidia, kwa kusababisha magrupe armi endelee mu Congo na vita viendelee, paske gouvernement inashindwa kukreye makazi. Kicha kwanza gouvernement ya Congo inatakiwa ikreye maaktivite yenye itagenere pesa kubajene balio bamingi. Hicho ndo kitu cha kwanza. Solution ya kwanza hiyo. Hiyo itafanya wale wenye biko na mabunduki kwa sababu ya makazi, bakishapata makazi ya mzuri batatoka mupori na mabunduki batajidesarme. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni kureforme arme ya Congo iko ya ba infiltre. Ile sio arme ya inchi. Ile sio jeshi yenye inaweza katetea inchi. Kama nilivyokuambia wakati banafanya amani yabo, makubaliano ya amani ya mu 2003, bale barebele bote benye walitoka Rwanda na Burundi na Uganda bote balikuwa infiltre mu arme ya Congo, hiyo FARDC. Sio arme republicain, ni arme yenye iko na bainfiltre ba mingi. Il faut kuwe na reforme ya hiyo arme, serikali iunde jeshi mpya ambayo itaitwa arme republicain yenye itakuwa na nguvu ya kupigana na kushinda vita. ndio Bakienda kuvita banapigana banashinda vita. Depuis mu 2003 hakuna hata vita moya nisha shuhudia arme ya Kongo inashinda contre barebele. Mbo banakwaka tu banashindwa vita yote na barebele. Pour dire que hakuna arme pale, kuko ba traître tu mwile arme. Il faut kuwe na reforme, inchi iwe na jeshi ya kusema chochote kikitokea batakuwa na uwezo wa kudefendre integrite territoriale ya nini? Ya inchi. Mpaka hivi tuko tunaongea Kongo haina jeshi. Wewe shaona jeshi ya wapi inachungaka tu mpaka bakiko ya atake hiyo na defend. Hiyo ndo jeshi ya Kongo hii. Unasikia? Alors, hii jeshi pia reformi inamaanisha serikali iwe na mpango wa kulipa wasoda na kuwalisha na kuwatunza bien wasoda. Wewe shaona wapi serikali iko natangaza watu waende kuvita, amuameliore salaire yao, hakuna plan ya provision ya vyakula, wote enda kupigana njaa. Utaenda kupigana ukulipa familia yako kuiachia hata $1, lakini mtu iko naita tu mwende bajene mujiunge na jeshi. Huyu mwenye iko nasema bajene bajiunge na jeshi, familia yake yote iko Europe. Unasikia? Familia yake yote iko kwa Etats-Unis. Ba politicien bote ba mkongo mule batoto yao bote biko kule mabulaya. Unasikia? Pesa ya serikali banaipata banaikula bo benyewe banatumia mafamilia yao. Alafu anapita ku television, watu bajene bote mujiunge. Wewe batoto yako biko wapi? Abo benyu uko naita bajiunge, uko na plan gani ya kubatunza? Hakuna strategia, hakuna plata moya. Gouvernement ya ba yoyoyo. Aba yu kenye uko nafanya. Kwa hiyo serikali ya Kongo il faut ifanye mekanisme mbinu ya kureforme arme na kuwe na strateji za kutunza wanajeshi, ndo watu watajitokeza kujiarole mu arme na ndo watu watasema tutadefendre nchi yetu kwa nguvu na mali, paske tuko bien gere kwanza na gouvernement iko na ita batu bende kuvita aiameliore hata masalere yabo. Ni gouvernement gani kile? Gouvernement cha kukufa, ki gouvernement cha bangalakata tukisema hata mulugha ingine. Alors kuku yo devoir ya gouvernement kureforme arme. Kicha tatu, kuko probleme ya corruption mu ba politicien. Ba politicien ba kongomani biko corruptible grave.
bote wameoza na corruption, biko tayari kujisha inchi kwa sababu ya makuta. Hiyo corruption nayo imesababisha ba ofisia mingi ya serikali na ya ba solda ba enemi biko banalipa banaonga makuta. Kwa hiyo pia il faut gouvernement ya Congo imalize corruption mu inchi pour que sawa kuwe na transparence mu gouvernance ya inchi benye bita créer amani na batu bawe na trust gouvernement, parce que kuko problème ya batu abaminie tena ba politicien. Voilà hata pourquoi batu wamekubaliana kuliko batu wakufe bure, serikali yako natufanyia kitu, muacha babwana bapite, musipigane nabo pour que basije kuwa batu bure. Ndo benye bilitokea Bukavu jana. Bukavu, pourquoi M23 ilikamata Bukavu? Sio kwamba walipigwa, walipiganishwa. Batu balikubaliana tu nono mubachi baingie. Gouvernement yenyewe iko nafanya batu nini? Hakuna kitu. Batu wanakuwa bana defendre gouvernement, bana iproteger kama hiyo gouvernement iko nafanyia kitu. Sasa wewe na gouvernement tuko nayo. Ba fonctionnaire balipwaki mzuri, ba fonctionnaire biko na njala, unawaza hapa batu abata kamata corruption ili basirivivre na mafamilia yao. Kama hivi vyote haviyaisha, kutaendelea kuwa tu na fujo. Na kitu kwanza avant niende kitu cha mwisho. Hapa ku reforme ya army. Niko nataka pia kuongea army kisha kwa reforme na kisha kwa equipe. Il faut sasa inatumwa kufro kwenda kuproteger integrite territoriale ya inchi ya Congo. Sasa hivi vita hii ya M23 yenye biko suteni na Rwanda haitaisha kuma negotiation. Haitaisha kuma negotiation. Parce que bale muboni kusema okay tuna negotiate leo. Baada ya 5 mwingine akija kuingia tukupewa venye tunataka, tunaenda tena kuanza rebellion ingine, paske baisha yua ke gouvernement ya Kongo iko faible, batafanya chochote batafanya, batakamata tena mamungini na batakuwa solicite kuma position. Il faut tuwe na arme yenye itakuwa na uwezo wa kupigana. Kama Rwanda ndio inakuwa inaonekana iko na soutenir rebellion mu Kongo, piga bale bote na mwende mpaka Rwanda kule. Ndo solution hili. Na ndo solution ya guerre. Congo isipochukua decision ya kureforme arme na bapige bale barebele mpaka kule kwenye banatoka, hakutakuwa na solution. Il faut tout Congo we na kapasite ya kuchapa na kupiga. Hiyo ndo solution tu ya guerre. Mama negociation bitafanyika, banapewa maposition mu gouvernement, banatulizana kwanza. Wakati gouvernement ingine itaingia, banaamua kutukubapa maposition, batatoka tena paske wanayua faiblesse ya gouvernement ya Congo haina fort. Kwa kumaliza hiyo cercle ya watu kuwa wanataka maposition kwa kwenda mupori, ni faut kwanza kuwe na reforme ya arme na batu na bajerani yote ya Congo baanze kuheshimia Congo ke iko na arme yenye kusema tukisema tu tusubutu kusutenire hata tu rebellion moya Congo inaweza katupiga na ikawini. Uko nasikia? Kwa hiyo hizo ndo solution zenye Kongo inataka kufuata. Na kicha mwisho, Kongo inatakiwa ifanye, serikali ya Kongo inatakiwa ifanye reconciliation nationale. Ma ethnic groupe iko na marankine entre bon, il faut serikali itafute mekanisme ya reconciliation nationale entre surtout bakongomani ba asili ya Rwanda na bakongomani ba autochtone. Kuko marankini ya mingi ambayo hii vita iliacha, na hiyo marankini paka leo inaendelea. Il faut serikali itafute njia ya kuleta hizi ethnic group pamoja, batu batumike kwa pamoja, baishi mu inchi kama inchi moya bila problem. Hiyo ndo kitu kingine ambacho kinahitajika kufanyika kwa upande wa gouvernement. Na ushauri wa mwisho pia kwa haya makundi ambayo techniquement c'est comme si tunapigana entre nous, kwenye sasa ni kama vile bakongomani ba origine rwandaise ndo biko wanapigana na bakongomani ba ndugu yao. Mimi nawaza inatakiwa ifike sehemu sisi wote tukubaliane kama wakongomani, na inabidi ifike sehemu tutumike pamoja kama wandugu na tujenge maendeleo ya nchi yetu kwa pamoja. Hiyo madivision yenye iko koze na mainteret personnel, na mafaida binafsi za baadhi ya wapolitisien hazitakiwi. Inatakiwa tuwe na umoja na tufanyie kazi nchi yetu tuiendeleze. Mimi nawaza kwa leo nimejibu maswali mengi, mengine tutaendelea kesho. Upendo, Asante please, sana. asante.
Asante sana Dr. Ibrahim Steven, nafikiri kwamba umekwenda kuongea vizuri na umekwenda kuleta pia suluhisho, lakini tungelianzia hapo hapo na kama nilivyosema ya kwamba government yetu ya Kongo haiko vizuri, kwenda kuongea sijui mambo ya rushwa, pia hata jeshi haijakaa vizuri. Na kwa upande wako tumeona wewe una elimu kubwa, wewe ni doctor, tena mtu wa science political. Hakuna mpango ambao labda ungeufanya kwa ajili labda ya kuisha labda jamii, ili yale ambayo unayokwenda kuyaongea hapo pia na jamii pia waweze kuyapokea kwa kuendelea kusaidia serikali yetu ya Kongo? Maana kwa sababu vijana au jamii ndio ambao wanaweza kuangalia labda mambo gani ya kuweza labda kuyafanya kwa kuweza labda kuangalia hii serikali, je, tuweze kuweka hii serikali au tuweze kufanya moja mbili tatu. Unaweza ukatuambiaje hilo hapo? Maana una mawazo mazuri na hayo mawazo pia, ili waweze kuyapata hususani hao viongozi, tuanzie kwanza kwa vijana wetu, ili vijana wetu waweze labda kuangalia na gani ya kuweza kuinuka na kwenda pia kuweza kuanzana pia na serikali. Unaweza ukasemaje hilo hapo kiongozi? Halo daktari. Naomba network yangu kalicheza kidogo, naomba urudie swali kwa haraka sana. Okay, samahani. Nimesema kwamba nafikiri umekwenda kuongea kwamba serikali yetu ya Kongo haiko vizuri kulingana pia labda na usani wa rushwa, pia hata majeshi haiko vizuri. Kwa hiyo sasa, kwa upande wako wewe ni msomi, wewe ni doctor tena kwenye science and politics. Kwa hiyo ni mengi ambayo unayaona, ni mengi ambayo unayo. Kwa hayo ambayo unayoyaongea, kwa sababu pia wewe ni Mkongomani na tena wa asilia ya Kikongo, unaonaje labda kuweka labda makundi ya kuelimisha Wakongomani wale ambao wamezaliwa Kongo waweze kuangalia namna gani ya kusaidia serikali yetu ya Kongo? Kwa sababu kama navyokwenda kusema kwamba serikali ya Kongo haiko vizuri. Sasa hii hali itaendelea mpaka lini? Kwa hiyo ningeomba labda kuna suluhisho ambalo labda ukaongea kwa upande labda wa vijana, unaweza kutoa labda mafunzo kwa vijana ili waweze kutetea nchi yetu. Karibu kiongozi. Mimi nawaza kuna mengi ya kuongea. Ndio. Kwa upande wa kitu gani wananchi wote pia wanatakiwa kushirikiana ili kuchangia kwenye amani ambayo nchi yetu inahitaji. Hapo. Nawaza kitu cha kwanza kama nilivyosema, itaanzia kwanza kwenye watu kusameheana. Okay. Watu kwanza wasameheane na serikali ianzishe mpango huo wa watu kusameheana, na tuwe na nia moja ya kuishi kama ndugu, ili tujenge nchi yetu sisi wote kwa pamoja. Kukisha kwa kwanza huo umoja ambao serikali ndio inatakiwa ianzishe utaratibu huu wa kureconcilier watu, wa kuunganisha watu ambao wamegawanyika mu magrupe etnike kwa sababu pia ya vita ambayo ililetwa na baadhi ya watu, na watu wengine wanaishi hawa ndio walisababisha hivi na hivi. Inatakiwa kwanza kuwe na unity yenye itatuunganisha kama taifa moja na tuwe na malengo moja ili tufanikiwe kwa pamoja kama taifa moja. Kukisha kwa na hiyo, and then serikali inatakiwa iwekewe na pressure, sawa, ya kutimiza matakwa yake kama serikali. Maana tatizo kubwa tuko nalo ni serikali haijui nini maana ya serikali. Serikali haijali wananchi. Serikali ya watu wenye tamaa inajali maslahi yao. Serikali ya viongozi wenye kuwa na tamaa mbaya sana ya kupata pesa. Haiwezi ikasababisha watu wakawa kimoja. Maana wanasiasa pia ndo wanagawanya watu. Unasikia? Wanasiasa wanagawanya watu sana Kongo. Kwa hiyo kazi kubwa iko kwa upande wa serikali, lakini pia watu nao wajiweke kwa pamoja, wakubali kuishi kwa pamoja. Mimi niko nasema inabidi sisi wote wa Kongomani wa asili ya Rwanda, wa Kongomani asili yenyewe ya Kongo, tukubali kuishi pamoja kama ndugu na tujenge nchi yetu kwa pamoja. Na wafanya siasa na hawa watu ambao wana finance magroupe ethnique ambao lengo lao
ni wao wanufaike kwa kuzingizia, ndo wanaogawanya watu, ndo wanaodivize watu. Watu inabidi ifike sehemu waamke na wajue kwamba hapana, kama wakongomani wa asili ya Rwanda, hii mambo ambayo wa M23 wanaendelea kufanya na kutangaza wanatetea maslahi gani ambayo M23 iko natetea kwa wakongomani wa asili ya Rwanda Mkongo? Hakuna hata kitu kimoja. Hivi unaweza ukauliza wakongomani wa asili ya Rwanda ni kitu gani ambacho wameshapokea kupata eti kwa sababu ya rebelio ya M23? Hakuna kitu hata hichi kimoja. Ni masituasio tu ya kuendelea kuseme rankine entre bakongomani ba asili ya Rwanda na bakongomani. Ni situation yenye inaendelea kutugawanya tuwe tu matansio ya fujo fujo. Alors hivyo vitu havitakiwi. Upendo TV, mimi nashukuru sana kwa muda wako. Okay, Dr. Ibrahim, nafikiri hili ni swali la mwisho tu, la mwisho, alafu nikukate moja kwa moja. Kuna wale wanasema sijui Rwanda inasaidiwa na nchi ya magharibi na ndio maana vita vinaendelea. Kwa upande wako unaona hilo hapo ni kweli? Maana tunajua kwamba Rwanda ni nchi ndogo sana, lakini inasumbua nchi ya Kongo. Kongo inaingia Rwanda mara ngapi kama unavyojua wewe, lakini Rwanda inasumbua Kongo. Sasa kuna watu wanaongea kwamba kuna nchi ambayo za magharibi zinakwenda kusaidia nchi ya Rwanda. Je, hilo hapo ni sahihi kwa upande wako? Karibu daktari. Of course, Rwanda ndio inatumiwa kama vile na nilie njia ya kupitishia madini ya kutoka Kongo. Ndio. Sasa kuna madini ambayo inapatikana tu Kongo ambayo yanahitajika sana katika kuzalisha maproduit elektroniki kama vile masimu na vitu vingine mbalimbali vya elektroniki. Sasa kuna mashirika ya kimataifa, Marekani, Europe, ambayo inakwepa kuja kwa njia ya kunegotiate na serikali ya Kongo kwa sababu ya mataxes, na wanajua hivi vitu wanaweza wakavipata bila kulipia taxes serikalini, tena watavinunua kwa bei rahisi kupitia Rwanda. Kwa hiyo Rwanda nayo inawaambia ili niendelee kuwapa haya madini, inabidi mnisaidie na mabunduki na vitu fulani ambavyo vitanisaidia mimi ni protege, niweke situation yenye itasababisha tuendelee kupata hapa. Ndio kile Rwanda inafanya, na ndio maana hawa mataifa ya nje wanaipa Rwanda pesa. Ni biashara. Sio kwamba Rwanda inafurahia kitu ambacho wanafanya, no, ni biashara, kwamba hii ndo namna ya siku kuijenga nchi yetu, na kama kuna nafasi sisi tunaiba bila kukamatwa, kwa nini tusiendelee kuiba? Kwa hiyo itabidi tutumie njia yoyote ile na nguvu yoyote ile tuendelee kufanya nini? Kuiba vile ambavyo tuko tunaiba kutoka Kongo. Nafikiri Upendo nimekujibia. Sawa, asante sana. Tutafanya kipindi kingine kesho. Okay, asante sana Dr. Ibrahim Stephen kwa kuendelea kuleta muda wako. Mungu akubariki. Nafikiri kwamba umekwenda kuacha vingi, lakini umechukua zaidi ya masaa 4 ili uweze kuongea na jamii yetu, raia yetu ya Kikongomani, hususani wanaoishi katika nchi mbalimbali ulimwenguni pote. Umekwenda kuongea nao siku ya leo. Mungu akubariki sana, lakini pia kesho tutakuwa pia na wewe tena kesho, ili ndio tunapoongea kulingana na haya ili tuweze kuleta amani katika nchi yetu ya demokrasia ya Kongo, hususani mashariki mwa Kongo. Karibu sana kiongozi, karibu sana Dr. Ibrahim Stephen kwa kuweza kufanya hayo yote, maana Mungu akubariki, maana si wengi wanaofanya hayo. Umefanya mkutano mkubwa na wengi wamekufuatilia. Mungu akubariki sana daktari. Salamu na usiku mwema. Asante, bariki. Bye. Okay, huyu alikuwa Dr. Ibrahim Stephen. Nafikiri tumekwenda kabisa kumsikiliza kidakidaki. Ni mengi aliyokuwa nayo na tumeyasikiliza, tumeyafuatilia. Ni wakati wako tu wa kuendelea kabisa kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Yamkini labda ulikuwa labda ndio umefika kufungua TV yako Upendo ya Upendo TV. Nafikiri hujachelewa, na hii ni Upendo TV. Tunapeleka Marekani kwenye jimbo la Ohio City Akron, na leo tumekwenda kuwa na mkutano mkubwa na kiongozi ambapo ni Dr. Ibrahim Stephen kwa kuendelea kuongea namna gani Kongo itakwenda kupata amani, hususani mashariki mwa Kongo. Tunaona pale Goma kuna vita,
Kwa hiyo ndivyo sasa hivi Bukavu wamekwenda kuishika, ndivyo ilivyo, lakini najua kwamba Mungu atakwenda kutusaidia, maana hatuwezi bila Mungu. Kwa hiyo niseme sana asante wewe ambaye ulianza nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Nafikiri hujakosea kuendelea kabisa kuchoose au kuchagua TV yako pendwa ya Upendo TV. Nafikiri tulikuwa na awamu mbili, awamu ya Kiingereza na awamu ya Kiswahili. Kwa hiyo wewe ambaye usikia Kiingereza, sikia pia Kiswahili. Wewe usisikia Kiswahili, sikia pia Kiingereza. Kwa hiyo ningekuomba uanzie mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo ukiona umeanza mwanzo umesikia Kiingereza, wewe sikia hivyo hivyo, alafu baadaye pia kutakuwa pia na Kiingereza. Tulikuwa na Dr.Ibrahim Stephen ambapo ndio alikuwa mgeni wetu rasmi kabisa, lakini pia tulikuwa na Dr. Masichwe, tulikuwa pia na Apostle. Kwa hiyo tulikuwa pia na Espoir Asumani kutoka hapo Malawi Lilongwe Zaleka Camp, lakini pia Dr. Ibrahim Stephen alikuwa hapo South Africa Pretoria na pamoja na Apostle, lakini pia Masichwe alikuwa hapa Marekani hapo Langston, Kentucky. Acha niseme sana asante kwa wote ambao walitufuatilia kama nilivyosema awali. Mungu awabariki. Basi sina kabisa niacha ni wakate. Acha niseme sina budi ya kusema sana bye. Kwa hiyo naposema bye ujue hivyo ndio nimekwenda kabisa kuwakata, maana tumekwenda kuongea mengi. Niko hapa kwa ajili yenu. Ni jukumu lenu tu kusubscribe, kucomment na kulike na kushare pia, kwa sababu kwa haya mmekwenda kuyapokea hapa, usiache peke yako, share pia kwa wengine ili wapate kujifunza mengi. Na niseme bye.